Có livestream chưa Đăng? Dạ đã ra. Rồi sao chọn cái độ cho Đăng bán bấm vào hot đi Đăng hot đi. Ok. Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay our team today is Mekong Organics very happy to have you and Joe's in our program, and we appreciate your contribution to the project, and especially your session on digital application in agriculture sector, especially the experience from Raran fruit from Vietnam. That's ethical phase had on support Raran fruit industry in Vietnam. That's very important for our sessions series, because so far we already target to production, certification, marketing, IP, intellectual property right, and communications, the whole, and processing and digital innovation is very core part of the supply chain for agriculture product. And thank you so much for your honest and your willingness to share our participants from Vietnam, across Vietnam, from the north of Vietnam to South Vietnam come out. And we have about 200 participants. However, they some of them mostly they participate over 100 participants. It depends on the session. And yeah, today our participants they are business, they are farmers, or they are government official, dark in dark, or associations or NGO, and university researcher. And Dr. Sa, she will chair the session today, and Mr. Kang, he will be your translator, and you will speak half slide or one slide, and Mr. Kang will translate your words into Vietnamese, and he did quite well so far, and hopefully we can continue. And I need to translate a little bit into Vietnamese before I leave the session to Dr. Sa and Khang. Xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta cũng rất là vui được mời anh Tim Starcy. Anh Tim là co-founder
của một cái doanh nghiệp gọi là Untitled Trade, một cái doanh nghiệp đặt ở tại Canberra. Thì doanh nghiệp này chuyên cung cấp cái giải pháp số trong nông nghiệp. Thì doanh nghiệp anh Tim có tham dự một cái dự án của tổ chức Asia Foundation làm về cái trái thanh long, cái chuỗi cung ứng trái thanh long ở Việt Nam. Và đặc biệt thì tôi nghĩ là cái trái thanh long hiện nay cũng được qua thị trường Úc nhân dân. Thì đó là một cái may mắn. Thì chúng ta biết là trong chương trình của chúng ta thiết kế ngay từ đầu thì tôi đã suy nghĩ là mình phải đi toàn chuỗi, cho nên là từ đầu mình đi trồng trọt rồi tới chứng nhận, rồi chế biến, rồi sở hữu trí tuệ, rồi xây dựng thương hiệu, truyền thông, nhân dân. Thì cái mảng mà ứng dụng số, đặc biệt là trong cái chuỗi cung ứng, nó rất là quan trọng để đưa cái sản phẩm chúng ta đi xa hơn. Chính vì vậy tôi mời anh Tim. Thì cũng xin lỗi với quý vị là đáng lẽ anh Tim trình bày vào tháng 1, nhưng mà do bữa đó mưa đá ở Canberra, bị mưa, điện đồ hư, điện thoại các thứ bị cắt cả tuần, cho nên là chỗ nhà là anh ấy nó không thể tổ chức được, nên chúng ta giờ là hôm nay. Thì tôi xin nhường lại cho tiến sĩ xã và bạn Khang bắt đầu chương trình. It's time for you, Tim. Yep. Okay, thank you very much. Thanks for having me here today. So, yeah, this is a great pleasure. Thank you. I'll share my slides then, shall I? Yeah. Câu hot cho Tim cho Đăng. Okay, you can share slide. Okay. Let me know if you can see them now. Can you see my slides? Yes. Excellent, thank you. Cool. So, yeah, hi, I'm Tim from EthiTrade International. I'm the CTO, and I believe today we're talking about digital innovation application in agriculture. And I'll be talking about our experience with tracking dragon fruit through the supply chain, being exported from Vietnam and imported into Australia. Hi, team. So firstly, I would like to do a little bit about myself. So today I will support you in translating from English to Vietnamese. So I'm very glad to do that. Xin chào anh chị. Thì hôm nay thì xin giới thiệu thì team hiện tại team là CTO, tức là người phụ trách về mảng công nghệ chính cho công ty EthiTrade. Thì hôm nay thì team sẽ nói về việc ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp, đặc biệt là kinh nghiệm của team sử dụng trong ứng dụng cái công nghệ số này vào cái trái thanh long của Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Úc. Yeah. Cool, thank you. So we started EthiTrade due to what we saw as a shift in the marketplace. Generally, this shift to demanding greater transparency in supply chains and this need for greater assurance of what the consumer was actually consuming and where it came from. And generally just, yeah, greater visibility across the entire supply chain, being able to understand the whole picture of where this good came from and where the flow of goods went. Thì trong thời gian qua thì tôi cũng nhận thấy một số cái thay đổi trong thị trường nông nghiệp, chẳng hạn như là người tiêu dùng họ đòi hỏi là cái sự minh bạch nhiều hơn và cái sự cam kết cho chất lượng nhiều hơn, và bên cạnh đó họ cũng đòi hỏi là cái trong suốt một cái chuỗi cung ứng thì họ muốn biết những cái gì nó đang diễn ra trong đó,
và họ muốn biết được là cái sản phẩm mà họ đang sử dụng là đến từ đâu. So for a typical supply chain for an agricultural product, there's generally a farmer or a producer, and then it goes through the supply chain through traders and exporters, and eventually winds up in the hands of the customer. But yeah, this is how does the customer know where it came from is essentially the question that we're trying to solve. Thì các bạn có thể thấy đây là cái chuỗi cung ứng đặc trưng. Đầu tiên là xuất phát từ nhà nông hoặc là cái người sản xuất, sau đó là sẽ tới cái đơn vị là bán buôn, sau đó sẽ tới cái nhà nhập khẩu, và cuối cùng là sẽ đến người tiêu dùng. Tuy nhiên cái câu hỏi đặt ra đây là làm sao để cái người tiêu dùng họ biết được cái nguồn gốc của cái sản phẩm họ sử dụng. So EthiTrade was founded back in 2017, I believe. It was established as part of an engagement or partnership with DFAT and the Asia Foundation. And it was established to help solve this challenge of tracking these goods through the supply chain. And our focus in particular is emerging economies, micro, small, medium enterprises. And initially a focus on agricultural goods in particular. Thì về cái câu hỏi khi nãy thì doanh nghiệp của chúng tôi, EthiTrade, được ra đời vào năm 2017. Thì doanh nghiệp của chúng tôi là có hợp tác với những tổ chức trên thế giới, chẳng hạn như là quỹ ASEAN Foundation, để mà chúng ta có thể giải quyết được cái thử thách, đó là làm sao để mà có thể kiểm soát được những cái sản phẩm trong suốt một cái chuỗi cung ứng. Và từ đó thì hiện tại là chúng tôi đang tập trung vào những cái thị trường mới nổi, những cái quốc gia đang phát triển, và chúng tôi hiện tại tập trung vào những cái sản phẩm nông nghiệp là chủ yếu. The main idea there was we saw a gap in the market where at present there's several platforms similar to this out there, but most of them target large enterprise organizations and have a large price tag on them too. They have that enterprise price tag. So this was very much about putting that large enterprise technology in the hands of these micro, small, medium enterprises. Excuse me, team, because here it's a little bit busy, so noisy. So can you repeat again so we can catch? No worries. So I was saying that the main idea was we wanted to take the technology that these large enterprise organizations already use, because EthiTrade platform's not unique or original in the sense that there are other platforms that do what we do already. But our main goal was in our innovation was not only just blockchain and stuff like that, but also about our target market, which is the micro, small, medium enterprises, and giving them this technology at a reasonable cost rather than what most of these platforms usually cost. Thì có thể nói cái công nghệ này nó không có quá mới, nó đã được rất là nhiều những cái doanh nghiệp lớn đang sử dụng. Thì tuy nhiên thì chúng tôi muốn sử dụng cái công nghệ này, chúng tôi muốn trao cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ để họ có thể sử dụng được cái công nghệ này, họ áp dụng vào trong cái quá trình kiểm soát cũng như là trong một cái chuỗi cung ứng của mình. So in 2018, EthiTrade, we deployed a pilot for dragon fruit, like I mentioned. We partnered with TAF, the Asia Foundation, and mapped the dragon fruit supply chain, which involved 2 major exporters of dragon fruit out of Vietnam. We developed the prototype, or maybe I'll stop there if you want. Thì chúng tôi đầu tiên là chúng tôi thử nghiệm
cái cái chương trình này đối với cây thanh long vào năm 2018. Thì chúng tôi cũng có hợp tác với những cái tổ chức để chúng tôi thực hiện cái công nghệ này, và chúng tôi có hợp tác với 2 cái đơn vị xuất khẩu lớn. And so we developed the system for capturing the supply chain data and conducted a pilot, which the goal is to track 50 trades through the system, just as a proof of concept. And then the idea was to use the learnings from that in order to add additional functionality to the platform afterwards. So to be able to, understand, identify what's required beyond the proof of concept and the pilot. Thì chúng tôi cũng đã thiết kế một cái mẫu thử để mà có thể là chúng tôi có thể lấy được cái dữ liệu từ cái chuỗi cung ứng đó, và chúng tôi đã làm lên một cái chương trình thử là chúng tôi là theo dõi đến gần 50 những cái cuộc trao đổi mua bán và sử dụng cái hệ thống này. Thì cái mục đích đó chúng tôi là để hiểu được cái hành vi của người tiêu dùng, và cũng như là chúng tôi là sẽ nâng cấp cái chức năng của cái hệ thống này trong tương lai. And so the solution that we developed with the EtherTrade platform was built on top of blockchain technology, or technically distributed ledger technology. Not all blockchains are distributed. Sorry, all blockchains are distributed ledgers, but not all distributed ledgers are blockchains. But blockchain encompasses what we mean. And the idea there is to be able to have an independent third party independently verify the information that we stored to the blockchain through our system. Cái hệ thống của chúng tôi là được xây dựng dựa trên cái công nghệ blockchain. Thì ở trong cái công nghệ này thì nó sẽ dựa vào cái sự xác nhận từ độc lập từ các bên. Some of the market challenges that we faced, or some of the issues when we were developing the pilot platform that we encountered, were low levels of digital literacy. So we wanted to make sure that the user experience was really simple, easy to understand, and sometimes they didn't even have a smartphone, so we had to organize maybe their grandchild or something might have a smartphone or something that they could use instead. So that was one challenge. Thì trong cái quá trình mà chúng tôi ứng dụng cái công nghệ này thì chúng tôi cũng gặp những cái thử thách. Thử thách đầu tiên đó là cái việc mà sử dụng công nghệ rất là thấp, cái tỷ lệ rất là thấp. Thì cái giải pháp mà chúng tôi đưa ra làm sao mà để cho cái trải nghiệm của người tiêu dùng nó sẽ trở nên đơn giản. Thì chúng tôi cũng đang suy nghĩ làm sao mà để có thể là người ta có thể tiếp cận được cái smartphone, những cái điện thoại thông minh để có thể ứng dụng được cái công nghệ này. One of the things that we found were the records that were being kept by the farmers were mostly just written down on pieces of paper, and so poor record keeping practices. And they've done that for some time. We wanted to find out how were we going to incentivize them to actually participate, and initially that was encouraged by the exporters, who asked the producers and the traders further up the supply chain to participate and use our platform for their record keeping instead of just writing on the paper. Cái thử thách của chúng tôi, thử thách thứ hai mà chúng tôi gặp phải đó là những người nông dân thì họ chưa có thói quen ghi chép nhật ký.
Thì cái giải pháp mà chúng tôi đưa ra đó là làm sao mà để có những cái chúng tôi đưa ra là làm sao mà để có thể là khuyến khích người nông dân họ tham gia vào. Thì đầu tiên trước đây thì là những cái việc đó thường là bên cái nhà xuất khẩu thì họ sẽ làm, họ sẽ khuyến khích người nông dân tham gia vào việc chép hồ sơ và sổ sách. And so another challenge we faced was the fact that we were separated by an ocean. We're here in Canberra in Australia, and the producers and even the exporters are in Vietnam, or were in Vietnam. But we were working closely with partners on the ground through TAF, and we also visited Vietnam a few times to talk to the producers to get their feedback, and we worked with them to co-design and develop the pilot system. Cái thử thách thứ ba mà chúng tôi gặp phải đó là về khoảng cách địa lý. Bởi vì là chúng tôi thì ở Úc, rồi những cái đơn vị xuất khẩu thì ở Việt Nam, thì chúng tôi phải làm sao mà để hai bên có thể làm việc tốt với nhau. Thì chúng tôi cũng có, trong thời gian đó thì chúng tôi cũng có qua Việt Nam để gặp gỡ cái đối tác bên Việt Nam, và trong thời gian đó thì chúng tôi cũng làm việc rất là chặt chẽ với nhau để cho cả hai bên cùng thiết kế và cùng hợp tác trong cái việc xây dựng cái hệ thống này. So there were some requirements to participate in the pilot. I already mentioned the smartphone or computer needed, to have internet access. I mentioned that sometimes they had to borrow a device, but we managed to sort that out. But beyond that, then the other requirements were management costs for sorting at all of the supply chain stages, and printing costs for the QR codes, which, if I didn't mention already, we put QR codes on the dragon fruit after they were packaged, or as part of the packaging step. And so they needed to be able to cover the costs for printing the QR codes. And they needed a way to print QR codes. Yeah. Thì cái yêu cầu mà để cho những cái đối tác mà tham gia vào cái chương trình này, đầu tiên là phải có điện thoại thông minh hoặc là máy tính. Nếu mà trường hợp không có thì phải tìm cách nào để có thể mượn. Và cái thứ hai đó là về cái chi phí quản lý. Cái chi phí quản lý này là để nhằm là để có thể là phân loại, có thể là dữ liệu trong suốt những cái bước của cái chuỗi cung ứng. Và cái thứ ba đó là về cái chi phí mà dành cho cái việc in ấn cho cái mã QR code khi mà chúng ta dán nó lên trên cái sản phẩm trái thanh long, thì nó còn đòi hỏi có thể là cả máy in nữa. So we had the platform obviously is used to be gathering data through the supply chain, and the data gathering process that we had was, they need to log into the platform and upload information relevant to their specific step in the supply chain. So each step in the supply chain obviously needs a different set of information. They log in, they enter in the information for their step, and then the QR code at the end of it is generated, and it captures all of the data for each of the steps. Cái bước thu thập dữ liệu, thì trong cái bước này nó sẽ là thu thập dữ liệu của từng bước trong cái chuỗi cung ứng. Thì ở trong từng cái bước của chuỗi cung ứng, chẳng hạn như ở nông dân hoặc là ở đơn vị thu mua hoặc là đơn vị xử lý chế biến, thì mỗi một cá nhân, mỗi một cái đơn vị như thế họ phải đăng nhập vào cái hệ thống này, và họ phải tải lên cái thông tin có liên quan vào cái phần mềm này, cái hệ thống này, để từ đó sẽ đưa ra cái mã QR code. Thì cái mã QR code này nó sẽ bao gồm hết tất cả những cái thông tin trong toàn chuỗi, toàn
cái chuỗi cung ứng. And so one thing to add there, I guess, is that the QR code, once generated, there are additional steps after it's been printed and added to the dragon fruit. And in real time, each step after that gets that has data information recorded against it, in real time, that'll get shown on the platform. You'll be able to see that new information appears on the platform as it goes through the next stage, and the next stage and the next stage, all the way through to the end consumer. Thì cái mã QR code nó sẽ được tạo ra khi mà tất cả những cái thông tin từ những cái bước, những cái giai đoạn trong cái chuỗi cung ứng được hình thành. Thì sau mỗi một cái bước thì cái thông tin tiếp theo nó sẽ được hình thành, và thông tin tiếp theo sẽ được hình thành trong thời gian thực, và cuối cùng nó sẽ tạo ra cái mã QR code. Và khi mã QR code nó tới với người tiêu dùng thì người tiêu dùng có thể hiểu được toàn bộ cái chuỗi cung ứng nó diễn ra như thế nào. So this is just an example of what it looked like to scan the dragon fruit using phone. It was a web-based application, but it was a progressive web app, which means it is capable of running on your mobile device as well as on the computer. But it runs like an application. Even though you open it in the web browser, it still has, just like an app that you download from the App Store, it has all the same functionality of an app from the App Store. And so we're able to use the camera on the device to scan the QR code on their phones, but in the browser. Thì cái phần mềm của chúng tôi, các bạn có thấy là được thể hiện ở trên cái hình ảnh. Thì các bạn có thể là sử dụng cái điện thoại của mình là scan camera từ điện thoại hoặc từ máy tính, thì nó sẽ dẫn tới một cái trang web. Thì ở đây chúng tôi sử dụng trang web chứ không có sử dụng một cái app riêng. Thì những cái thông tin của cái sản phẩm nó sẽ thể hiện trên cái trang web, như các bạn có thể thấy ở hai cái tấm hình ở bên tay trái. And so after they scan the QR code, it would take them to a separate screen in the application, in their browser, where it would be able to display all the information about that dragon fruit, which stage of the supply chain it came through, what the information that was entered at that stage was. And like I said before, this could happen in real time. So halfway through the supply chain, you could scan it and it would have all the data up till then. And then when you get to the end of the supply chain, all the way to the consumer, you'd have the full supply chain information about every stage. Thì nếu mà khi mà các bạn scan cái mã QR code thì cái thông tin nó sẽ hiển thị ra. Chẳng hạn ở đây là cái trường hợp là thông tin về cái nông sản là như thế nào, chẳng hạn về chứng nhận, chẳng hạn về sẽ hiển thị ra được là toàn bộ những cái bước, những cái bước trong cái chuỗi cung ứng nó sẽ hiển thị ra như thế nào. So just some of the information that was captured about the dragon fruit in particular, the name of the produce, an expiry date, what kind of dragon fruit was it? Was it red or white? What was the packaging method? Whether they used, and I think they had different nets and stuff, size of fruit and stuff, product packed, the weight, and the quantity, and the production area as well. Just all the information that we captured about the dragon fruit there. Một số thông tin mà khi mà chúng ta scan thì nó sẽ xuất hiện ra, chẳng hạn như tên là nông sản, cái thời gian sử dụng, thời hạn sử dụng là bao nhiêu,
và cái giống này là nó là giống gì, chẳng hạn ở đây là thanh long thì có giống ruột đỏ hoặc là ruột trắng. Cái phương pháp mà để bao gói là gì, chẳng hạn như sử dụng lưới như thế nào, và cái kích thước của trái, và cái trái này được bao gói như thế nào, trọng lượng của cái thùng đựng là như thế là bao nhiêu, và cái số lượng xuất khẩu là bao nhiêu, và cũng như là cái khu vực sản xuất. Some of the other information that we gathered was information about the actual party at that stage. So, for instance, the farmer or grower or producer, their name, their address, and a little description of bio of their of their company, or in the actual admin application we called it an organization, but that was just to capture the fact that there might be multiple users at that stage. For the farmer, though, there was really just the one. But yeah, if that makes sense. Yes. Thì cái thông tin thứ hai là về thông tin của những người sản xuất hoặc là nông dân, và có thể nó có cả cái thông tin của người mua nữa. Thì ở đây có những cái thông tin chẳng hạn như là tên, về địa chỉ, về một số những cái thông tin về cái người sản xuất hoặc cái người nông dân này. Thì các bạn cũng có thấy là hình ảnh của một chú nông dân. Chú nông dân là ở Long An, thì các bạn cũng có thể thấy là trong hình có ghi rất là chi tiết về quốc gia, về tỉnh, về địa chỉ, và cũng như là cái thông tin về cái vườn của chú là diện tích là bao nhiêu, và cũng như là cái thành viên trong gia đình, rất là chi tiết. So one of the reasons for doing this was really to allow the consumer who is scanning the dragon fruit to be able to connect to the producer that produced this dragon fruit. Even though it's gone all the way through the supply chain, through all of these stages, we wanted to be able to, with the idea of the platform being to focus on uplifting the micro, small, medium enterprises and these producers. It's not about who's exporting it and importing it as much. We really want to be able to tell the story of where this dragon fruit really came from, all the way back to this farmer. So thì cái lý do mà chúng tôi thể hiện được cái thông tin của người nông dân ở đây, mục đích là để cho có thể là cái người tiêu dùng có thể kết nối được với cái trực tiếp, kết nối được, có thể hiểu được, biết được là ai là cái người làm ra cái sản phẩm họ đang sử dụng. Thì có thể nói là cái chức năng này không phải là có thể nói là nó rất là hữu ích cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như là những hộ nông dân nhỏ, để họ có thể là thể hiện được là cái nơi của mình canh tác như thế nào đến với người tiêu dùng. And so you can see maybe it's in English, but the description there, it talks a little bit about the farmer, talks about how much land he has, how long he's been doing dragon fruit planting for, and he talks a little bit about his family there as well. So that's just really, trying to connect to that, to the farmer there. Now, none of this information, but in itself, was stored on blockchain. We were storing it in a database. It's the only thing that we'd store on. So no personally identifiable information is where I'm getting at. No PII was stored on the blockchain. The only thing we would store on the blockchain is the fact that some person has entered information in, and we would hash that information so that it's irreversible. So no PII was actually stored on the blockchain. So none of this data was stored on there, but it's still verifiable at the same time. But we can still give this, this description and this story of the farmer without compromising his privacy. Thì các bạn cũng có thấy là
cái phần miêu tả về nông dân. Ở đây thì giống như tôi có đề cập khi nãy, là ở đây chúng ta có thể biết được là cái người nông dân này là họ trồng cái diện tích là bao nhiêu, trồng bao lâu, và có thể là gia đình của họ là có bao nhiêu người. Thì cái thông tin này nó sẽ giúp cái người sử dụng họ kết nối được với cái người nông dân. Và có một cái thông tin đó là những cái thông tin ở trên đây thường là sẽ không có thể nào mà có thể thay đổi được. Đối với những cái đơn vị mà họ giống như là những ai mà là muốn họ lấy cái thông tin này á, thì họ không thể nào họ lấy được, hoặc họ không thể nào mà họ thay đổi được. Đây là một cái đặc điểm của cái công nghệ blockchain. So then, as well, obviously, the next stage after the farmer and grower was the trader stage. Very much the same story here. It's just capturing the details of who the trader was, also giving a bit of a story and a description of himself or herself, but not, because we were tracking two supply chains with two different exporters, and one of them used traders in between them and the farmers, and the other one didn't. So depending on which fruit you scanned, depends on which supply chain that came from, depending on whether or not you saw trader details in there or not. Sau cái bước trước, tức là về cái thông tin của người nông dân, thì tiếp theo là thông tin của cái người họ thu mua cái sản phẩm thanh long này. Thì ở trong cái trường hợp này thì Thiên có nói là nó sẽ tùy thuộc vào cái đơn vị xuất khẩu, tùy thuộc vào cái chuỗi cung ứng, thì nó sẽ có cái bước này, có cái thành phần này. Có những trường hợp thì có một trường hợp doanh nghiệp họ mua trực tiếp từ người nông dân, thì cái thông tin có cái người thu mua, cái người thương lái này, thì trong trường hợp này người thương lái là từ một cái hợp tác xã. Thì nếu mà có thì cái chuỗi nó sẽ khác so với cái trường hợp một cái doanh nghiệp khác, một công ty khác, là họ không có phải qua cái giai đoạn trung gian này. Thì về cái thông tin của cái người này thì nó cũng tương tự như cái thông tin của cái người nông dân khi nãy, cũng như là về nơi ở, về địa chỉ, và về mô tả về cái người này như thế nào. So then obviously the last stage before being exported was the actual export stage. Wait, no, I think actually, sorry, fruit cleaning. That's right, because it was done by the exporters, I think, in both supply chains. Yeah, from memory. But there was a fruit cleaning stage where, even though it was done by the same company as who exported it, it was a separate stage. They cleaned the fruit, needed to go through vapor heat treatment in order to meet, the standard to be exported and imported into Australia, because I believe Australia had that requirement that it needed to go through vapor heat treatment in order to be imported. Thì sau cái bước của cái người thương lái thì nó sẽ tới công ty chịu trách nhiệm xuất khẩu. Thì ở trong công ty này thì họ cũng có cái bộ phận gọi là xử lý thanh long trước khi xuất khẩu. Ở đây là người ta sử dụng cái công nghệ sử dụng cái hơi nước để xử lý thanh long trước khi xuất khẩu. Bởi vì thị trường Úc thì họ đòi hỏi là cái thanh long khi mà được xuất sang Úc, thì trước khi xuất sang Úc thì phải qua cái quy trình này, giống như là để mà loại bỏ côn trùng gây hại trước khi mà qua đường nước Úc. This is an interesting piece to it, because this pilot was actually the first time, from memory, I believe, that dragon fruit was being imported into Australia from Vietnam. This pilot was because we just
had an agreement between Australia and Vietnam to actually allow exporting from Vietnam and importing into Australia. And this is the first pilot that actually did that. And of these two supply chains that we were tracking, there's only 4 companies in Vietnam, or there was at the time, that were actually equipped for doing vapor heat treatment. And so Thì Tim có nói là cái giai đoạn mà Tim làm cái chương trình này, thì đây là cũng là lần đầu tiên mà Việt Nam xuất thanh long đi Úc, sau khi mà Việt Nam và Úc có một cái hiệp định thương mại. Thì trong cái giai đoạn này thì ở Việt Nam có tới 4 doanh nghiệp xuất thanh long đi sang Úc. So then, after cleaning the fruit, the next step, and that was packaging it. And I believe this was also done by the exporters, and it had to meet certain standards as well from here, treatment facility code, treatment identification number. I believe that's actually to do with that vapor heat treatment again, and the packaging house code and photosanitary number. And I thought, maybe that was all that we captured there, but I thought there was more. Maybe that's probably captured elsewhere in the next stage or something. But Bước tiếp theo là bước đóng gói. Thì ở đây cái bước đóng gói này cũng được thực hiện bởi công ty xuất khẩu. Thì cái thông tin ở đây nó bao gồm những cái thông tin chẳng hạn như là về cái mã của cái đơn vị xử lý, và cái con số của cái con số mà cái lô hàng đó được xử lý, và cái thứ ba đó là cái mã số của cái khu đóng gói, và cuối cùng là cái mã số kiểm dịch thực vật mà được cung cấp bởi Cục Bảo vệ thực vật. So after packaging it, then there was the storage, and so we tracked like what was the temperature that they were stored at. We also here, we captured the information about who the company was that was doing it. I think again, it was just the same exporters still. But the way it was set up was to be in case it wasn't the same company doing it, right? We wanted to be a bit more flexible if there was ever any other supply chains that we were going to onboard to the platform, that if they had a different company doing this stage from the exporter, then it would support that. So even though again this step was, I think, just performed by the exporters, but it was flexible in case it wasn't for in the future. Bước tiếp theo là bước bảo quản lưu trữ. Thì ở đây là cũng được thực hiện bởi cùng một công ty. Thì công ty này thì Tim có nói là nó sẽ tùy thuộc vào cái chuỗi cung ứng. Thì sẽ có những chuỗi cung ứng là cái đơn vị lưu trữ có thể là khác, nhưng mà trong cái trường hợp thì cái chuỗi cung ứng là cùng một công ty, thì cái thông tin này nó sẽ gọi là nó sẽ tùy thuộc vào cái chuỗi cung ứng như thế nào mà nó sẽ hiển thị. And then the last stage was the export stage. Like I said, the exporter's done most of the steps in the supply chain, but obviously they've been happening at different times. So they're entering information into the system after each step, which is why it's broken out into multiple steps, because they're not just doing all of those steps and entering all the information in all at once at the end. It's broken down into each of the steps that they had to do. And then this last step is
recording all the information about the number of cartons that they actually exported, what was the bill lading code and container code, and where was the destination, like the port number and things like that. Cái bước cuối cùng là xuất khẩu. Thì ở đây cùng một cái công ty ở đây tên là Yasaka, thì như Tim có nói là nó sẽ được thực hiện những cái bước từ rửa cho tới cái bước xuất khẩu thì nó đều cùng thực hiện bởi một công ty. Thì công ty đó thì nó phải có trách nhiệm là nó phải ghi chép lại, ghi nhận lại tất cả công đoạn để mà có thể là cập nhật lên hệ thống. Thì cái thông tin khi mà chuẩn bị xuất khẩu thì nó phải bao gồm là những cái thông tin về chẳng hạn như cái vận tải đơn, chẳng hạn như là cái mã code, và cái đất nước sẽ tới là đất nước nào, và những cái thông tin khác có liên quan tới xuất khẩu. So in addition to the information about the dragon fruit as it was going through the supply chain at each stage, we also captured some information about the organization, not just their descriptions, but also what were the certificates that they had. For instance, the Viet Gap or Global Gap certificate, or the vapor heat treatment certificate, or the photosanitary certificate. And we stored that in there. You can see there's on the screen down the bottom on the right, it says info. If before tracking, when you were looking at all the information from all the stages of the supply chain, it was on the produce journey, and now it's on the info. And this is where you could see the certificates and other documents that were uploaded for each organization, for each stage. Thì bên cạnh những cái thông tin về những cái gì diễn ra ở từng cái bước của cái chuỗi cung ứng, thì bên cạnh đó những cái thông tin về những cái chứng nhận ở đây, chẳng hạn như là GAP, Global Gap, hoặc là cái chứng nhận về xử lý hơi nước, hoặc là những chứng nhận về kiểm dịch thực vật, thì cũng được cập nhật lên hệ thống để chứng nhận được, để thể hiện cái cam kết của những tổ chức hoặc những cá nhân trong cái chuỗi cung ứng. So now there's a video that I'd like to show. It was this case study video that we did, and I'll play that now. I'm going to switch tabs over to this other screen, this other tab here. Is that showing? Is it? Not yet, team. Yeah. Okay. I think when I shared my screen, I shared the window, not the screen, if that makes sense. So I might have to stop. I do see the screen, the YouTube now, but you haven't put the play button yet. I might just have to share. Is that better? Can you see YouTube now? Have you played it yet? Because I haven't played it. No, but I just want to make sure you can see my screen. It should be on. It should be showing YouTube now. Okay. Is that showing for you? It's in Vietnamese. And so it should be okay. I think it's got English subtitles, but I believe it was in Vietnamese. Yeah, we do see the YouTube. Yeah, we see it.
Excellent. Yeah. Did that go through okay? Yeah. Yeah. So I think I can explain to the participants because there some information that is in English. Yes. So Sorry, I may explain to yeah, the participants. that's right. The Did you want me to play it again? And you? oh, it's okay. I remember the video. Yeah. No worries. Thì khi nãy thì team cũng có chia sẻ cho chúng ta một cái video ngắn về cái việc ứng dụng cái công nghệ vào xuất khẩu thanh long Việt Nam vào năm 2018. Ở trong video thì chúng ta có thể thấy là cái quy trình ứng dụng cái công nghệ vào toàn bộ cái chuỗi cung ứng như thế nào, từ người nông dân thì các bạn có thấy là nông dân họ thức từ 4-5 giờ sáng họ ra họ bẻ, sau đó là đưa đến cái chỗ mà phân loại, sau đó đến chế biến, xử lý và chế biến, sơ chế, sau đó là các công đoạn khác. Thì ở trong video này nó cũng có một cái ý rất là hay, đó là Việt Nam hiện tại là quốc gia đầu tiên xuất khẩu thanh long của Úc. Yeah. Okay. And can you see my slides again? Oh, I think it's okay. Yeah, I think we can share the link again to the group that we have, so people can review again. No worries. Yeah. Are my slides showing those still? Yeah. Cool. So I guess some of the key learnings that we took from that pilot were the variation between even just two supply chains. Like obviously there were 4 vapor heat treatment certified facilities, but we were just looking at 2 and just dragon fruit, and the amount of variation in what those supply chains looked like, and what was going through there through those 2 different supply chains. Thinking about how if there was more, just how much variation there would have been. Thì qua cái chương trình mà chúng tôi chúng tôi áp dụng tại Việt Nam thì có những nói chung là những cái bài học mà chúng tôi rút ra được. Đầu tiên là về cái sự khác biệt. Thì ở đây thì đối với 2 cái công ty xuất khẩu
thì nó cũng nói lên cái sự khác biệt về cái chuỗi cung ứng. Thì lúc nãy Tim cũng có nhắc là có một cái chuỗi cung ứng thì nó sẽ có cái đơn vị thu mua. Thì có những cái chuỗi cung ứng thì nó lại không có cái đơn vị thu mua, thì nó sẽ có những cái sự khác biệt về cái chuỗi cung ứng, thì từ đó nó sẽ dẫn tới là cái thông tin trên cái chuỗi, cái thông tin trên cái QR code nó cũng sẽ khác nhau. And feasibility as well was another one of our key learnings, that we needed to really balance, the ability to ensure the traceability and provenance of the produce, but also minimizing business impact, in the sense that we didn't want to give away trade secrets about, who the full, some of the information needed to stay private, is what I'm trying to get at, right? And so some of this information we wanted to keep private to who entered it, and only show what was being made public. Again, like that example I said before, not all of the information was stamped to the blockchain, for instance, and all the information that was stamped to the blockchain was always hashed, so it was irreversible. It's just simply there as like a timestamp to verify that the information was really entered at that time by a particular person. Thì cái bài học thứ hai mà Tim nhắc tới đó là cái tính ứng dụng thực tế, tức là làm sao mà cái hệ thống này, cái phần mềm này nó có thể cân bằng giữa hai cái yếu tố. Đầu tiên là về cái yếu tố minh bạch, và cái thứ hai là một cái yếu tố về doanh nghiệp, nghiêng về doanh nghiệp nhiều hơn, tức là làm sao để cái doanh nghiệp đó họ chỉ sẵn sàng họ chia sẻ những cái thông tin nào cần thiết thôi. Họ không có những cái thông tin thì nó mang tính chất là tương đối là bí mật, thì những doanh nghiệp đó họ sẽ giữ lại. Bởi vì nếu mà những doanh nghiệp họ chia sẻ lên hệ thống thì có thể những thông tin được chia sẻ ra thì những doanh nghiệp đó có thể biết, thì nó có thể gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Và một bên cạnh đó thì với công nghệ blockchain này thì cái thông tin không thể nào xóa đi được, khi mà đã đưa lên hệ thống rồi thì nó sẽ tồn tại trên đó. Some of the feedback that we got after it as well was from the supply chain participants. They wanted to be able to support other business processes like the Viet Gap or Global Gap certificate. So, for instance, like how could we facilitate applying for these certificates is one thing they were asking for. The prototype or the pilot was just uploading a document, the photo from their phone of the certificate. So there's no real way to digitally verify that certificate, or to be able to validate the authenticity of that certificate. So yeah, basically it was one of the things that they wanted as well, was some way to be able to do that, and to assist them. So assist them with applying for the certificates, but also digitally verifying them. Okay, so I would like to clarify this point. Is what so you mean is how can we verify those certificates, whether they are true or fake, right? So whether they were truly issued by the authority that they claim to be, and whether they were actually issued to the supply chain participant and not somebody else. Cái bài học thứ ba của Tim đó là về cái trường hợp mà về những cái chứng nhận. Thì ở đây thì Tim có nói cái trường hợp chẳng hạn như làm sao mà để có thể là kiểm soát được, kiểm tra được những cái chứng nhận này nó là trung thực, tức là đúng như những gì mà những cái đối tác
hoặc cung cấp lên trên cái QR code. One of the last pieces of feedback or the key learning that we got out of the pilot was this desire to be able to run analysis or to gain business insight from, what was it? Benchmarking, right? For instance, we want to be able to do benchmarking across the entire industry. If we had the entire industry of dragon fruit farmers onboarded onto the platform, but at least everybody who is producing dragon fruit on the platform be able to benchmark that supply chain or that supply chain participant against everybody else. If that makes sense. So because most of it was being done by paper, right? We can do this now that it's being, made digital. We have all of this information. We're able to provide this information to the supply chain participants, and that was one of the things they were asking for, if we could add that as a feature to the platform. Thì cái bài học thứ tư đó là hiện tại thì cái chương trình này, cái phần mềm này hiện tại là nó phụ thuộc phần lớn vào trên giấy tờ, thì nó chưa có được số hóa hoàn toàn. Vì vậy mà hiện tại team cũng chưa có thể nào mà có thể là xử lý được những cái số liệu nếu mà trường hợp mà cái dữ liệu cập nhật trên đây được số hóa, thì có thể từ đó mà team có thể xử lý ra, và từ đó team có thể phân tích được những cái kết quả, chẳng hạn như về việc so sánh về cái năng suất giữa những người sản xuất, và có thể là so sánh về cái sản lượng của cái đơn vị đó so với cái trung bình của toàn ngành nó như thế nào. So following the initial pilot with the dragon fruit, we were re-engaged with TAF, the Asia Foundation, in supporting Vietnam's national One Commune, One Product program, where we wanted to be able to track more than just dragon fruit. We wanted to be able to track other produce like mango and coffee and pepper, but also non-agricultural products like the Vietnamese handicrafts or ceramics and natural fibers. And we wanted to add some of this additional platform functionality that I mentioned previously, as well as we wanted to just make the platform a little bit better, but really just to handle more than just dragon fruit going through the supply chain, be able to track the supply chain for all of these different products. Thì tiếp theo cái thử nghiệm của chúng tôi vào năm 2018 thì hiện tại chúng tôi là sẽ mong muốn là sẽ hỗ trợ những cái chương trình của Việt Nam, chẳng hạn như cái chương trình ở đây là chương trình mỗi một xã một sản phẩm ô cớp, thì không chỉ là cây thanh long mà chúng tôi sẽ áp dụng cho những loại nông sản khác ở đây, như là cây xoài, cây cà phê và là cây tiêu. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ áp dụng trên những cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chẳng hạn như ở đây là về đồ gốm hoặc là những cái loại tơ tự nhiên. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ thêm những cái chức năng vào cho cái chương trình này, cái kênh này, cái phần mềm này. So I think, coming back to that certification functionality that I mentioned before, we noticed that there is that overlap between gathering the data for the traceability, provenance, but also the data required to obtain these certifications was largely the same, right? Most of the data that we were already capturing was the exact same data that we needed in order to facilitate applying for these certifications.
And so we were looking at adding new functionality to assist with capturing that any additional data beyond what was already being captured, managing that to be able to submit and obtain and maintain these certifications, on an ongoing basis. If they needed to do reporting on an ongoing basis, then we could also help with that. So that was some functionality that we looked at adding. That means like the producer can add the data that also can be used for certifications like Global Gap or Việt Gap. That is what I can understand. Is that correct? Yeah, so exactly. It's reusing the data that was already being captured for the traceability rather than re-entering it a second time in order to apply for the certification. If they just enter it once while, just as usual, like they were already doing, and we reuse that data as part of their certification application process. Okay, so do you need to contact with the third party, or that is the responsibility of the producer to export the data from your app to a new data and then show to the third party? So that's what I can understand, right? Yeah, so I mean it's the idea, so there's two parts. The first part is just let's produce like a PDF of all of the for their application for the certification. Just produce a PDF that they could print and go hand in, but all the information in that application gets filled out by the data, using the data already in the platform. So they're not manually filling out this application form. It uses the data from the platform to fill out this application form for them, and they can print it off and go take it in and get their certification. That's the first step. Then there's another step, which is make that automated, like the application submission automated and going to the certification authority digitally without needing to print it off and anything, but that's further down the track because we still haven't done this bit yet, but I got it. I think it would be helpful for a producer to not to waste the time. Okay. Về cái chức năng thì team cũng nói là trong tương lai thì bên team cũng đang suy nghĩ về cái việc là làm sao mà để những cái thông tin, những cái thông tin được sử dụng cho cái việc tải lên cái hệ thống này thì cũng có thể sử dụng để mà có thể là sử dụng để chứng nhận cho những chứng nhận khác chẳng hạn như Việt Gap hoặc Global Gap. Thì trong trường hợp này thì cái người sản xuất và người nông dân họ không cần phải có thể là viết lại hoặc làm lại, hoặc hoàn toàn có thể sử dụng những cái thông tin này qua lại lẫn nhau. And so another piece of functionality that we wanted to be able to add is a producer dashboard. We wanted to be able to add, this is coming back to the benchmarking, the industry benchmarking and stuff, but not just that, like being able to show them a dashboard of tables and charts, whatever format the user wanted, to be able to give them the ability to configure which information they wanted to display in which table and in which chart, and create user dashboards that are, whatever the user wants to see. It could be whatever metric they want. It could be, that industry average, or it could be, whatever they want. Any metric that you could pull from the data in the system and be able to let them configure these user dashboards that were individual to each user.
có một cái chức năng tiếp theo đó là cái bảng thông tin, dành cho người sản xuất. Thì cái bảng thông tin này nó sẽ cho phép những người mà tham gia vào chuỗi cung ứng thì họ có thể xem được những cái chẳng hạn những cái số liệu so sánh giữa mình và cũng như là những cái đơn vị khác trong cùng một cái ngành hàng. Chẳng hạn ở đây ví dụ chẳng hạn như là về cái sản lượng sản phẩm mà bán được hàng năm, hoặc là những chứng nhận mà nó gần đến hạn là như thế nào, và những cái bảng thông tin này nó sẽ được thể hiện ở dạng là một là những cái dạng bảng, hoặc là dạng biểu đồ. Thì cái bảng thông tin này nó có thể được chỉnh sửa để cái người sử dụng, người sản xuất thì họ có thể xem được cái thông tin cái cách mà họ muốn. So this is an example of one of those dashboards that we could have fruit rejected rate or the trader performance, like I mentioned, that industry average. Just as an example, because just to clarify, if I hadn't said it already, like this functionality isn't in the platform yet, but it's functionality that we want to add based on the feedback. So this is just some examples. Đây là cái ví dụ về cái bảng thông tin. Thì chẳng hạn như ở đây các bạn thấy là nó sẽ có hai cái biểu đồ ở đây. Biểu đồ trên tay trái đó là về cái tỷ lệ trái cây mà nó không có đạt chuẩn và nó sẽ loại bỏ đi. Thì ở đây nó sẽ có hai cái cột, đó là một là của nông dân và hai là của cái ngành hàng ở đó, để xem coi cái mức độ mà của mình làm nó so sánh với cái trung bình là nó có nhiều hay thấp hơn. Từ đó mình có thể biết được là cái mức độ thành công của mình. Cái thứ hai, cái biểu đồ thứ hai đó là về cái giao thương chẳng hạn. Mình cũng có thể xem so sánh giữa mình và những cái đơn vị khác, những cái thương buôn khác, xem cái tỷ lệ trái cây nó bị bỏ đi nó có nhiều hay không so với cái trung bình chung của ngành hàng. So another piece of functionality that we want to add was augmented reality. We'd already added the functionality to be able to upload content like the certificates and other PDFs, whatever documents they want. But we want to be able to add augmented reality content to the platform, or allow the user to add that, in order to be able to help with telling that product story through the whole journey through the supply chain, to be able to help tell a richer story, right? And help engage with the consumer, so they can connect more strongly with the goods and with the producers. Our idea was to maybe, have like a little AR experience where the user could see a 3D model of the farmer and the produce or the product, whatever it is, the supply chain participant, I should say, because not just farmers, whatever the product is, right? Not just dragon fruit or agricultural goods, but whatever. And, be able to see them, maybe even do a little story in AR of, this product going through the supply chain. Just help tell that richer product story. It's interesting. I think it's really interesting for the users. They can upload other kinds of content that is really rich in stories, for example, like 3D video or a 360-degree video. So like the consumers, they can join directly with the farmers. I think it's like
Another version of Meta, I think so. I think it's really interesting. Yes. Okay. Thank you. Cái chức năng tiếp theo mà team muốn đưa vào đó là cái chức năng về thực tế ảo. Tức là ở đây là cái người sử dụng hoặc là cái người sản xuất và cũng như là những ai tham gia vào cái chuỗi, họ có thể ngoài những cái thông tin chẳng hạn như về bản thân, về thông tin về diện tích, về những cái chứng nhận, thì họ cũng có thể là tải lên những cái thông tin, những cái video, những cái hình ảnh 3D 360 độ để khách hàng người ta có thể tham gia trực tiếp và có thể hiểu được, có thể thấy được có thể là cái farm hoặc là cái nhà máy một cách rất là trực quan, chẳng hạn có thể đeo kính 360, họ có thể là xem cái video đó một cách rất là trọn vẹn để có thể hiểu được câu chuyện một cái sản phẩm như thế nào và cái câu chuyện của cái người sản xuất như thế nào. And so, yeah, I guess the trade platform, when you look at it in its entirety, we've got that identity and trading history is, that's what we're really trying to do, is build up this verifiable trading history for these micro, small, medium enterprises. We wanted to be able to give this provenance and assurance of the good being through this, being tracked through the supply chain, give these market insights, have certification support, and that augmented reality. That's kind of like our big picture of all of these things coming together. Obviously, at the moment, it's kind of just like the first two there, but we want to be able to bring in all of these things. And another idea that we had kind of from the start, like the main reason of having this verifiable trading history was like maybe we could get micro loans for the producers from this verifiable trading history. If they don't have any ID, for instance, so they can't go to the bank and get a loan, or if they don't have that trading history in order to go to the bank, even if they had ID, they might not have the trading history. So maybe, we could add some functionality around that as well to be able to, either integrate with an existing platform that does something similar already. We know of a few that do exist and do that kind of thing already, or maybe add our own functionality to do it as well, to be able to crowdsource these micro loans, and to be able to present this verifiable trading history as evidence that these micro small enterprises or these producers are actually producing products that are going global, right? They're being traded and they're ending up in the hands of consumers on the other side of the world, and we can prove it. So you can trust that. You can trust that. So hopefully that would help facilitate that process of acquiring the micro loans to be able to help build up their business. Does that make sense? Yeah. Thì ý của team thì có rất là nhiều. Cái mong muốn của team ở đây thì nó sẽ bao gồm sẽ rất là nhiều những cái chức năng mới cho cái hệ thống này, chẳng hạn là về cái việc mà lưu lại cái lịch sử giao dịch và cái về định danh của cái đơn vị đó, cái tổ chức đó trên cái hệ thống. Thì từ cái chức năng này có thể đem tới giống như là cái thương hiệu, một cái độ uy tín cho cái đơn vị đó, đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và cái thứ hai là về cái truy xuất nguồn gốc và đảm bảo chất lượng, là cái hệ thống này nó sẽ đảm bảo
được là những cái sản phẩm tham gia vào cái chuỗi cung ứng nó sẽ có cái độ minh bạch cao. Và cái thứ ba là về cái hệ thống này cũng sẽ cho phép những cái doanh nghiệp có thể họ so sánh được về cái mức độ cái mức độ cái mức độ hoạt động của họ so với cái trung bình của cái ngành hàng đó như thế nào. Từ đó họ sẽ biết được là mình mạnh điểm nào, yếu điểm nào và cần cải thiện điểm nào. Và cái chức năng tiếp theo là về chức năng chứng nhận. Thì cũng như Tiên có nói khi nãy là giống như là những cái thông tin trên cái hệ thống này cũng sẽ có thể được sử dụng để làm một phần trong cái việc chứng nhận, chẳng hạn như là một phần trong cái nhật ký sản xuất đối với Việt Gáp, Global Gap hoặc ngay cả hữu cơ. Và cái chức năng cuối cùng đó là về cái thực tế ảo. Thì giống như Tiên có nói khi nãy thì những cái chức năng này Tiên mong là giống như nó có thể sử dụng cho toàn cầu, cho toàn thế giới, tức là những cái doanh nghiệp khi mà họ tham gia vào đây thì họ sẽ có thể sử dụng được những cái tiện ích này và họ cũng có thể tăng được cái uy tín của mình, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Họ có thể sử dụng và cải thiện được cái mức độ kinh doanh của mình theo thời gian. Okay, so some benefits to producers. I guess I kind of jumped ahead a little bit on that last slide. I already mentioned that first point about that verified trading history and being able to access some finance using that. But I guess in addition to that, there's better branding and potential to attract higher prices. With being able to tell these rich product stories and being able to, with this verified trading history, be able to get your name and your brand out there a little bit. You've got, more awareness of your brand and your product. That streamlined certification reporting, like I said, saving time with the data reuse and the greater business insights. I've already mentioned that too, but being able to identify, what is it that those insights give you? Being able to identify opportunities to improve your business, right? If you're below the industry average in some metric or something like that, and at least you know what you need to improve on versus something else. So you know what you might be able to identify what your bottleneck is, or maybe it's something to do with, as a producer, when I'm trading it to this trader versus this trader, how much spoilage is there, or damage to the product. Maybe I want to use this other trader over this one. Like these insights, being able to use them to be able to improve how you operate your business. So that's really, it's not just here's some information. It's here's information, and this is what you can do with it. This is what you can do something with that information. You can actually change something and make a difference. It seems to me it's like a one stop for everything, right? It's really but that vision, yeah, but I do love it. Về ý của team kỳ này có nói về cái việc là giúp những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ họ có thể là tiếp cận với những cái nguồn vốn. Chẳng hạn ở đây là khi mà họ có thể là họ cung cấp cái thông tin lên hệ thống về những cái lịch sử giao dịch của mình, thì họ có thể là sử dụng những cái thông tin đó để mà có thể là chứng minh cho một cái tổ chức về tín dụng. Thì những cái tổ chức này nhiều vào đó họ có thể là họ sẽ cung cấp những cái khoản vay nhỏ nhỏ dành cho doanh nghiệp. Thì đó là cái ý của team cái này. Thì cái lợi ích thứ hai ở đây là về cái độ nhận diện thương hiệu. Thì
khi mà cái hình ảnh của doanh nghiệp hoặc là hình ảnh của một sản xuất nào đó mà xuất hiện trên hệ thống, thì tức là những cái đơn vị này họ đã cam kết và đang cam kết về cái sự minh bạch khi họ tham gia một hệ thống này, thì từ đó thì họ sẽ có cái tiềm năng có thể là họ có thể là tăng cái giá thành của mình lên, không phải tăng giá thành mà họ có thể tăng cái tỷ suất lợi nhuận của mình lên khi mà họ đã có được cái thương hiệu trên thị trường, thì từ đó có thể là cải thiện được cái thu nhập cũng như là cái lợi nhuận. Và cái thứ ba là về cái việc có thể là mình tiết kiệm được thời gian, chẳng hạn như là Tiên có nhắc lại cái là giống như là mình có thể tái sử dụng lại những cái dữ liệu ở đây, dữ liệu ở trong cái hệ thống có thể dùng để một là mình có thể vay tiền như mình có đề cập khi này, thứ hai là mình có thể sử dụng để làm cái dữ liệu cho cái nhật ký sản xuất cũng như là những cái thông tin khác. Và cái cuối cùng đây là cái thông tin mà Tim cũng nhấn mạnh, đó là từ những cái dữ liệu, những cái data ở đây thì cái hệ thống nó có khả năng là phân tích ra những cái xu hướng hoặc là những cái hành vi của người tiêu dùng, hoặc là những cái đơn vị nào họ làm ăn uy tín và những cái đơn vị nào mà họ làm tốt. Thì Tiên mới nói là không biết là cái đơn vị này họ trồng nó có đạt được gì hay không, thì mình sẽ hợp tác, và những đơn vị này họ xử lý tốt hay không, thì dựa vào những cái dữ liệu đó thì mình sẽ có thể chọn được những cái đối tác tốt hơn dựa vào cái tính năng này của hệ thống. So I mean, just on that comment you made about it being able to do everything and that being the vision, I mean, at the same time, we don't want to actually ourselves do everything, because what we were actually thinking of is building the core of the platform to be, you know, like the provenance traceability solution, and do most of that, you know, certification functionality and like the AI and stuff like that. But we also want to try and integrate with as many other external systems that kind of do some of these things already. Like I mentioned, the micro loans and, you know, those financing solutions that already exist, integrating with some of those instead of just trying to do it ourselves. Another example would be, we want to be able to allow supply chain participants or users to be able to use our platform to put their products out to different marketplaces, say, you know, like eBay or Amazon or anything like that, to be able to put it up once in our platform, to be able to push it out to those other marketplaces. So they've just got a central place to be able to organize it at all. But that's, you know, functionality would be integrating with those other platforms to supply, you know, that marketplace functionality. We wouldn't be building a marketplace, you know, ourselves, just as another example. But yeah, definitely that, you know, yeah, we want it to do everything, but not everything in itself. It's also, you know, let's use some of these existing solutions that are out there. One of the key principles that we wanted to implement in it is self-sovereign identity, which means that you own your data. So you own your identity, but it means you own your data. It also means you'll be able to take that data and it's still yours even after, if you stop using EthiTrade platform. So you might be able to go use another platform that's not EthiTrade, and all the data that you're entering into the EthiTrade platform is still there for you to use. And, you know, it's not controlled by the EthiTrade platform. It's controlled by you, because only you've got your cryptographic key to be able to unlock it and access it. So it's that idea of being, to get technical, you know, like we were also abstracting away from
the underlying blockchain technology. So we want it to be able to use whichever blockchain technology the user wants. If they want to point it to the Bitcoin blockchain or Ethereum blockchain, it doesn't matter to us. It's up to the user. The user can decide that. It's doing it all, but not doing it all. Yeah, I do totally agree with you when you can use the existing platforms, so you can, save a lot of effort. Yeah. Thì team có nói là về cái trọng tâm chính của bên team thì vẫn là về cái việc làm sao mà để chứng minh được cái tính minh bạch của, của cái sản phẩm trong toàn chuỗi cung ứng. Thì bên cạnh những cái tính năng mới mà team có đưa ra, thì team cũng hy vọng là có những cái tính năng mới nó có thể nó giúp cho cái sản phẩm của mình không chỉ là đưa lên cái hệ thống này, nó chứng minh được cái tính minh bạch, mà mình có thể là nó sẽ liên kết với những cái trang thương mại điện tử trên thế giới, chẳng hạn như Alibaba hoặc Amazon, để cái người sản xuất có thể là họ liên kết trực tiếp với những cái trang đó, có thể bán cái sản phẩm đó qua những cái kênh thương mại điện tử. Thì team cũng sẽ có rất là nhiều những cái tính năng mới cho cái hệ thống này. Tuy nhiên nó sẽ tập trung cái xung quanh đó là làm sao mà để tăng cái sự minh bạch của của toàn cái chuỗi cung ứng. Từ đó cái người tiêu dùng thì họ sẽ tăng cái niềm tin vào sản phẩm hơn. Obviously, in addition to the benefits to the supply chain participants, the consumers also benefit from our platform by getting this insight into the full product history and the product journey. When we started this, it was because of this shift in the market that we saw about this need for greater transparency. So yes, it's all about helping the producers mostly. It's got this side benefit of also catering to this need for the consumer, and providing this verifiable product journey history of all the quality and the safety, and allows the users or the consumers to be able to make better, more informed choices about what they're actually buying, right? It allows them to be able to say vote with their wallet, is one way to put it. It's if I've got all of this information about this product and I know it's been ethically sourced and produced, I'm going to buy that, over something that I don't have all this information about. It's about opening up this, these supply chains, making them more transparent. It's enabling this shift in the market to be able to put the power in the hands of the consumers a bit. So yeah. Thì bên cạnh những cái lợi ích đối với cái người sản xuất, thì cái hệ thống này nó cũng sẽ chắc chắn là sẽ có cái lợi ích đến người tiêu dùng. Chẳng hạn ở đây là người tiêu dùng, họ có khả năng là họ sẽ tiếp cận được toàn bộ cái chuỗi cung ứng, họ sẽ biết được những gì xảy ra đối với cái sản phẩm của mình. Thì nó sẽ cái hệ thống này nó sẽ cung cấp cho người tiêu dùng về cái chất lượng, biết được cái chất lượng của sản phẩm như thế nào, cũng như là cái mức độ an toàn của sản phẩm như thế nào. Và quan trọng hơn là khi mà họ biết được những cái thông tin đó, họ sẽ có thể là dựa trên cái số tiền mà mình có, thì họ sẽ quyết định là có mua cái sản phẩm đó hay không. Thì từ cái việc mà họ biết được như vậy thì nó sẽ đẩy cái thị trường theo một cái hướng gọi là tăng cái sự minh bạch, và tăng cái việc là làm sao để tạo ra cái sản phẩm đó nó tốt hơn cho xã hội.
So that's mostly it, I think. So I think, yeah, if there's any questions, I think there's probably, I mean, I expect, hopefully there's lots of questions about, we normally get lots of questions about blockchain and those kinds of things, but yeah, whatever, I'll open it up to the audience for questions, I guess. And yeah. Yeah, thank you, team, for your interesting presentation. Yeah, now we I think I can open my horizon, a new form of blockchain. You know, especially with the provenance. Yeah, so with new functionality, and we hope we can see it in the market soon. Yeah, and I saw some questions already. But I think I will switch to the chair today, so she will discuss how the class is run. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, Should I'll stop sharing my screen, or I'll leave it on there? I think yeah, we will share, or yeah, you can stop your screen sharing. Okay. Yeah. Ok, chị xã chị giải thích cho lớp nha về cái cách mình thảo luận. Rồi, kính thưa quý thầy cô, quý anh chị, thì chiều nay chúng ta sẽ không có chia nhóm để thảo luận với anh chị, mà chúng ta sẽ đặt trực tiếp câu hỏi cho thầy, hoặc là mình sẽ điền câu hỏi qua cái Google Form mà bạn Đăng vừa chia sẻ trong cái khung chat của mình đấy ạ. Đăng ơi, mình có cho để làm sao để thầy nghĩ một xíu không Đăng? Khang. Để em hỏi thử nha. Tại vì đã có câu hỏi rồi. Tim, do you want to take a break? You know, around 5 minutes to drink water, because you can drink a little bit of water, and you can be back and to ready for a lot of questions. Sorry, a lot of questions. Is that okay? Good. Yeah, let's do it. Okay. Yeah, see you later. Okay, shall we? Yeah. Just 5 minutes? Okay. It's I think, yeah, if you need to spend more time, because actually we don't have like the group discussions today, so that means we will jump directly to Q&A, you know, Q&A, and so that means you have to answer right away. So we would like to make sure that you have a short break before that section. Yes. No worries. I mean, if everybody else would like to have a little break, then sure. But otherwise, I'm also happy to just jump into it if you like. Yeah. Okay, that's great. Yeah. Chị Xã ơi, chắc có thể là mình vào luôn đi, mình vào cái phần đặt câu hỏi trực tiếp luôn. Okay. Hiện tại đang chị Khang, chị thấy có 2 câu hỏi của 2 anh chị ở trên cái khung chat. Em thấy không, của cái anh, câu đầu tiên là của anh Cường hỏi chi phí để sử dụng cái app là bao nhiêu cho 1 năm sử dụng. Okay, hi team. So we already have 2 questions. The first question is how much do we need to pay for this app per year when we use it? Yeah. Good question. At the moment, I mean, we haven't actually commercialized it, so it's just been the pilot programs, and it's been completely funded by that grant money. So we haven't had the users, you know, the participants pay for their use. It's all been covered by these grant applications. So we don't actually have any subscription functionality in there to charge the users. When
when we finish, well, we've got ideas, but yeah, no, like we want to have a subscription model, but no, we don't actually have anything as of yet. No. So, I mean, good question. Yeah. When it's ready, when it's actually in the market, then I'll be able to let you know then, but Yeah. Okay. I think this question is from a farmer. I think now he is growing, I think, organic products like chili or pepper. I think it would be great if you could contact him and run the pilot with his farm. I think it would be great. But anyway, anh Cường, hiện tại là cái app của anh, cái phần mềm của anh Tim thì hiện tại là anh chưa có thương mại hóa, anh chỉ mới thử nghiệm thôi. Thì cũng hy vọng là khi nào mà anh Tim này anh thương mại hóa thì anh sẽ liên lạc với mình. Có thể là em sẽ liên lạc với anh Tim, có thể là anh Tim sẽ cung cấp cho mình cái thông tin này. Hi Tim, so how can we contact with you to know like when like your product is in the market? More than happy to give out my email address. We've got our website, which I believe should have a contact form on it as well. So let me double, I'm sure it does. Etytrade.com.au /contact, I believe. I can post a link in the chat if it's good. So there's that's our website that you can contact us on. They'll send through an email to us. So yeah, please get in contact with us, as well as, so I think going back to your previous question as well, I mean, we would love actually some feedback from you, from everyone. What a good price would be for you, right? Like we want to be able to, make sure that this is something that it's actually affordable for for everyone, right? Like I know what might be a good price point for maybe some farmers here in Australia, but in Vietnam, you know, some of that feedback from you would be great. I think here in this class there are some companies that are doing a great job in, you know, organic crops like spices, herbs. Yes, they go to some countries. I think if they use your app, it would be great because of new functionalities that you offer. Chào anh Cường, thì anh Tim anh có up cái website của công ty, thì anh Cường anh có thể liên lạc với anh Tim ở trên đây, thì hy vọng là anh Tim anh sẽ thương mại hóa cái phần mềm này sớm. Okay, now we move to the second question. I think this person really care about education, and the question is, do you have a new version for education? Do you think of that like in terms of blockchain using for education sector? So sorry, are we using the platform in the education sector? Is that the? I think I don't really understand about
not sure in education or in agricultural education, but I may ask this question again to clarify again. Cho em hỏi chị Thúy, cho em hỏi là cái này giáo dục là giáo dục là giáo dục phổ thông, giáo dục thông thường hay là mình là giáo dục trong nông nghiệp? Có thể chị có thể cho em biết rõ không, chị Thúy? Alo, chị Thúy ơi. Chị có thể đánh trên chat box cũng được. Ngành logistics, tức là mình có thể mình giải thích. Chị Thúy có tiện bật mic để trao đổi với bạn Trang luôn không chị Thúy? Tức là mình học cái ngành, các bạn học ngành logistics này làm các bạn muốn sử dụng cái phần mềm để các bạn học hay như thế nào chị? Thì đúng là giống như là cái phần mềm này nó cũng liên quan tới logistics một phần nào đó. Xin chào ban tổ chức cũng như là chỗ thầy Chiêm. Thì mình muốn hỏi là tại vì có trong cái học phần của chuỗi cung ứng và logistics á, hiện nay ở Đại học Cần Thơ mình có giảng dạy cái chuyên ngành là chuẩn bị sẽ năm sau sẽ tuyển sinh cái chuyên ngành này. Thì mình muốn hỏi là trong đó thì có những cái học phần liên quan đến blockchain, IoT và các cái học phần chuyên ngành của logistics. Thì mình muốn hỏi là cái phần mềm này nó có cái phiên bản dành cho giảng dạy không? Tức là những cái tính năng có thể nó sẽ ít hơn nhưng mà nó sẽ được làm demo cho các cái việc học tập và giảng dạy trong cái chuyên ngành logistics. Xin cảm ơn. Chị Thúy cho em hỏi là tức là giống như là chị muốn sinh viên logistics họ hiểu cái cách mà để làm ra cái phần mềm này như thế nào, phải không? Dạ, tại vì cái kiểu như là họ có thể ứng dụng vào một cái doanh nghiệp nào đó để giống như làm cái demo, rồi sau đó họ nhìn thấy cái hiệu quả hoạt động trên toàn bộ cái chuỗi cung ứng nó được cải thiện như thế nào. Tức là những bạn sinh viên logistics này sau khi ra trường các bạn có thể sử dụng cái phần mềm này cho doanh nghiệp của mấy bạn, đúng không? Dạ, và đồng thời là trong giảng dạy các cái học trong phần thực hành cho sinh viên nào luôn á. Okay. Hi team. So I got the question. The question is from a teacher. I think she's from the university, and now she said that like the university is planned to open a new program, which is logistics in the future. And as you know, like logistics is a part of the supply chain. So she just wonders whether you have like the version of this app, so like the teachers they can, you know, they may they can buy and then they can take that app into their class, teach the students about logistics and the role of logistics to like the app, especially here to the blockchain. So I think does it make sense? Okay, yeah, I think so. So I'll tell you what I think the question was. I think what they're asking is, can they basically get their own instance or a copy of the platform that they're able to maybe brand with their own branding, etc., to be able to use in a classroom in order to teach classes on logistics? Is that basically was that basically it? I think the point is so they would like to not do the branding, but that they want to use your app, but in a similar version, so they can show the students in their class about this app, so how it works, you know, with logistics. So it's like a tool, you know,
it's like a tool teacher take into the class to show students, okay, this is how it works. For example, like the human body, like the model, take to the class how it works, but with the similar model. So the students, they can have like the basic understanding about logistics, and it's drawn in the blockchain, especially with your app. Yes. Yeah. So I think I understand. Yeah, the question, and I mean, it's not something I've thought about before, to be honest. But it certainly sounds worth investigating. It's possible, technically, for sure. Like, could definitely create a separate instance, and even if you want to keep the same art, the same branding or whatever of Earthy Trade, you might not, and we could actually create a separate instance of Earthy Trade with new branding. So that was one thing that we had considered. We hadn't considered using it for teaching logistics in the classroom, but we had considered being able to deploy multiple versions of Earthy Trade with different branding as an example of but different instances, because sometimes you might want a limited user set on one instance of the platform. So that's definitely something that we've kept in mind when building it, to be able to deploy multiple instances of it, and they might be configured differently. Each instance might be slightly configured differently. So there's no reason why I couldn't create a new instance for being used in the classroom to teach a logistics class. It's just, I think technically from my perspective, it would just be creating one of those new instances. And I think she may contact with you, in case both of you can, get a deal. I think, I think you can get a new opportunity, not only in agriculture, but also education or other sectors that you may find a new market for your class. Yeah, that's definitely a use case that we could support, but not one that I thought of in particular. But that's Yeah. Cô Thúy ơi, bây giờ cô có thể cô liên lạc với anh Tim, có thể là hai bên mình có thể mình trao đổi để xem cái phương hướng đó coi có thể như thế nào, để có thể cả hai bên có thể mình tìm cách nào đó có thể ứng dụng được cái phần mềm đó. Về cái thông tin của bên Tim thì ở trên cái trang web hồi nãy Tim có gửi trên cái chat box để mà ok, dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thúy. Bây giờ em nhìn thấy anh Trí Nhân, anh có câu hỏi để em thấy anh giơ tay nè. Dạ, xin mời anh Trí Nhân. Dạ, cảm ơn chị Xã. Dạ. Okay, thank you Tim for your interesting talk. I would like to know about how the customer can trust the certificate, or you mentioned about augmented, but I don't really get it, because I think the problem in Vietnam now, the customers, they not really trust all kind of certificate. Like I talk to my friends and they say maybe the farmers, they just do it for a while, and after all of the certificate pass, then they may go back to their behavior, the own behavior. So I don't know how the customer we can build up the trust for the customer by your tool, your app. Sure. So thanks for your question to start with. But the first thing I'd like to say as well is, I mean, we don't have this functionality yet, but definitely in my mind of what we would like to add, because I mean, the functionality we have at the moment, just being able to like draw the data out of the system to be able to generate like a PDF, you still have to trust the information that the producers entered into the platform, right? So you still have to trust the producer.
but in terms of, you can trust that it really was the information that was entered in by them, that you can trust that it wasn't entered in by somebody else. The other thing is, so there's two sides to it. It's, were they issued the certificate? You don't need to trust the producer for that. What we would do if we added this functionality is we would actually create a new section of in the platform where the certificate authority who is issuing that certificate would be able to go in and issue certificates or validate that, yeah, we're really issuing the certificate. So there's a specification from the W3C for verifiable credentials, which is what we would probably build on top of, which is a way to be able to digitally sign a credential, like a certificate, for instance. But I mean, another type of credential could be like your driver's license or something like that, right? But Yes. definitely issuing these credentials or certificates, it would be signed digitally by the issuer. And so yeah, I and have it would an be idea. issued to the holder. Yeah, sorry. So about the certification, I heard that, I don't really know it's true or not, but the Japanese certification that they will send someone to the farm, and that person will stay at the farm for several years, not only at the moment that they check the farm, but that person will stay and live there with the farmers for, I don't know, like 2 or 3 years, until they can completely trust the farmers. So I think, yeah, you're right, it's about certification, but I have an idea that we can do something like that with your app, like all the customer, they can randomly watch the farm, like the customer in Australia or in America or in UK, because we in different time, how can I say, the world time different. So like the morning in US, the evening in Vietnam. So many customers, they watch the farmers at the same time, at different times. Like when Vietnamese people go to sleep, but the American people, they will watch. So can we do something like that? Like it's like blockchain, right? Many people will contribute to the credibility of the product. So how about that idea? Can your app do that in the future, or now you already have that? Well, so one thing that it could do, which I think might be along the lines of what you're asking about, is we can actually use IoT devices, because the way the way that it's kind of made is the information being entered in the system could be a human user or it could be a machine user, right? Like it doesn't matter who the user is. So the user could be an IoT device in a sense, and that's putting information into the system. And so now the trust goes back to, these devices. Then there's the whole, we have software supply chain and hardware supply chain trust issues that we need to solve. But they're a separate kind of issue. As long as we can get some kind of identifier from the device and it's been built in a trusted, verifiable way, that's up to each individual device. As long as we can get that, and we assume that up to that point, we get that identifier and we anchor that identifier to the information being entered into the system, we can verify that that information being entered really came from that device. And so that's where we can anchor that trust there, to be able to, whatever the temperature sensor, or, even an accelerometer, to be able to test whether or not it's been handled properly, right? All sorts of things. So yeah. Does that answer your question? Yes, kinda. Okay, thank you, Tim, very much. No worries, thank you. Hi, Tim. I think that the function of the blockchain. So whenever someone posts information on that, they can change that. For example, if the certificate is fake, everyone can check that. And if they know that, like the producer, they cannot get rid of it.
So they may get, the bad, bad branding, bad image, and they may be excluded from like the system. I think so. As you said that, it's very hard to check whether like the certificate is correct or not, unless that is from international. For example, like organic, you can check whether that certificate is issued or not. But with job, I think it's maybe hard to do that. Yeah, but what I mean is to check the website from third parties. They may provide that information. Yeah. So the way so let me clarify first. I guess the question's about verifying the certificates on the blockchain and their authenticity. Is that basically? Yeah, I think so. That is what he concerns about whether like the certificate is fake or not. Is what I mentioned before in the lecture. Yeah. No, so definitely. I mean, so obviously there's two sides of this. Is the information being given to the certificate authority authentic and verifiable? And then if I've been issued a certificate, is the certificate verifiable and authentic? Do I really have that certificate? And is the information being given to the certificate authority authentic? So, I mean, I think the question is more about the latter. Is the certificate being issued authentic, or is it just if we've got the photo of it, is it just somebody copy pasted it from somewhere else and uploaded it? Is that's the question, right? I think, yeah. Anh Nhân ơi, cho em hỏi lại là ý của anh hồi nãy là em nghĩ là như ý anh nói là trường hợp mà dụ như nếu mà cái chứng nhận nó không phải là sự thật á, thì mình post lên, mình up lên đó thì giống như là làm sao kiểm tra được là cái chứng nhận đó là đúng hay không, phải không? Tại vì anh Tim anh có nói là giống như anh, cái đó là mình phải không phải chứng nhận đó không phải sự thật, mà là tức là người dân Việt Nam mình hiện giờ là không có tin là sau khi xong chứng nhận rồi thì người nông dân họ tiếp tục là thực hành tốt. Thì ví dụ như Nhân biết đó là Nhật, không biết có đúng hay không, Nhật thì họ ở một số cái trang trại hoặc một số cái hợp tác á, thì là họ cử người sống với người nông dân luôn trong 2-3 năm gì đó, cho đến lúc mà họ tin chắc chắn là người nông dân không có quay lại cái kiểu cũ á, thì họ mới về. Thì bây giờ đó, tại vì Nhân nói chuyện với bạn bè thì mọi người cũng kêu là thôi cũng không có tin được. Thì bây giờ làm sao những cái ứng dụng blockchain của team ấy thì có cách nào để chứng thực được hay không? Thì Nhân có thảo luận với team, thì team mới nói là cái chuyện này, chuyện certificate là liên quan đến cái tổ chức mà cung cấp certificate, là họ làm sao phải cho người tiêu dùng họ tin được cái chứng nhận đó đáng tin cậy, chứ Nhân không có question về cái chuyện là cái chứng nhận đó đáng tin cậy hay không, mà là sau cái đó rồi ấy, thì người nông dân họ có tiếp tục thực hành tốt hay không á. Thì cái đó là cái mà bạn bè của Nhân rồi mọi người xung quanh cũng thắc mắc, thì làm sao mình kiểm tra được cái đó. Thì Nhân mới nói là có thể cái app của team ấy là có thể cho các người tiêu dùng ở khắp nơi trên thế giới là coi được hay không, thỉnh thoảng họ mở lên thì họ thấy được cái farm đó, thì biết đâu vô tình thấy nó đang dùng một cái phân bón hóa học hay là cái gì đó chẳng hạn, thì có được hay không. Thì khi mà người Việt Nam đi ngủ thì người Mỹ đang thức, thì người Mỹ mở lên coi, kiểu như vậy, tức là nhiều người cùng xem thông qua cái app đấy. Thì ý Nhân là như vậy. Giống như có thể là có nhưng mà tại vì giống như người ta sẽ chủ động, người ta post cái thông tin lên thì làm sao mình quan sát được ta? Em cũng không, tức là thông qua cái app của team thì mình quan sát được cái nông trại đó trực tiếp á. Nhưng mình đặt cái camera đấy. Đúng rồi, mình có nhiều camera thì có build up được, có tạo được cái niềm tin cho người tiêu dùng không? Khi mà người tiêu dùng được quyền xem cái nông trại đó trực tiếp ở bất kỳ thời điểm nào mà họ click vô. Thì Nhân chỉ gợi ý một cái cách để mà làm cho người tiêu dùng tin, tại vì thật ra có rất là nhiều người nông dân, nhiều chủ trang trại họ canh tác rất là trung thực, rất là nhưng mà lại bị những cái nơi mà không sạch lại tức là lẫn lộn với nhau. Thì đó, thì có phải đây là một biện pháp tốt hay không? Thì Nhân hồi nãy Nhân có trao đổi với team đấy. Cái vấn đề này á, anh Nhân hôm rồi em có dựng vô cái vụ mà 3 cái quả thanh long để mà giải cứu cái này kia của Bộ Nông nghiệp á, thì em thấy nó có cái vấn đề gì nè anh Nhân.
Tức Yeah. là khi mà đạt chứng nhận hoặc là mình có rồi, sản phẩm rồi, nhưng mà cái người khác họ xuất bán không được á, họ mượn cái mã hoặc là cái tên Đó đơn vị rồi đó. còn kiểu vậy nữa. Nhưng mà nó còn lại có thêm một cái vấn đề vậy nè, nó bị hư hại thêm cái phần mà mình mượn đó luôn, là do ở bên nước ngoài người ta kiểm lại cái chất lượng của sản phẩm nữa, chứ không phải là mình dán cái nhãn lên đó xong là người ta mượn đâu. Bởi vì hôm rồi lúc mà dựng đó có bộ trưởng Bộ Nông nghiệp với này kia, rồi người ta cũng nói nhiều về vấn đề này. Hay quá, cảm ơn thông tin của chị Sa. Em nghĩ là cái này nó tùy thuộc vào cái nhận thức của cái người sản xuất. Có thể là công nghệ nó không thể nào nó cover hết được. Thì hồi nãy Tim cũng có nói cái này thì thôi, cái này phải uy tín của nhà sản xuất rồi. Nhưng mà bây giờ mình đó, thị trường của Việt Nam của mình đang ít quá, thì làm sao mình bắt đầu được đây, không biết nữa. Hôm rồi nó cũng có chuyện vui của trong Bộ Nông nghiệp có một báo cáo thì thấy là như là hợp tác xã của mình được đi, thì thương lái họ lấy cái tên của hợp tác xã này họ dán chung cho những cái người không có sản xuất khác luôn. Nhưng mà khi qua nước ngoài thì bị trả trở về là do không có đạt cái chất lượng, do anh đã sử dụng gian lận cái thương hiệu hoặc là cái nhãn của người khác để anh xuất đi. Vậy chắc tốt nhất là kiểm tra đầu ra luôn cho rồi. Thì ở bên nước ngoài là người ta kiểm lại chứ người ta không có để nhập hẳn cái mình đưa qua cái người ta tin liền. Nhưng mà kiểm nhiều như vậy thì giá thành sản phẩm tăng lên. Dạ đúng rồi, tăng lên, đồng thời cái lô hàng của mình là bị ùn ứ lại luôn trong cái lúc mà khẩn cấp của hôm rồi là cái vụ thanh long nó ngay đợt dịch đó anh. Em thấy là ở trong nhóm mình có nhiều anh chị em ở các cái đơn vị mà trồng thanh long, đó là nhân dịp hôm nay là thầy Tim có chia sẻ về cái chứng nhận với lại các cái phần chuyển đổi số cho trái thanh long đó. Các anh chị có thể đặt câu hỏi. Em thấy là ở Đại học Tiền Giang có thầy cô trồng rất là nhiều thanh long nè, rồi ở Bình Thuận trong lớp mình cũng có nữa. Em xin mời quý thầy cô anh chị. Hiện em thấy có anh chị Liên giơ tay trước nè, em mời chị Liên. Sorry Tim, we discussed in Vietnamese, but anh giải thích cho Tim luôn đi. Okay. Giải thích cho Tim luôn. Dạ. Dạ, để em giải thích cho anh Tim cái chị Liên nãy giờ tụi em giải thích trao đổi chút xíu nha, để nói cho anh chút xíu. Hi Tim, so we discussed something, in addition to the technology, to track the traceability. We discuss about like producer awareness. That means like they need to be ethical, very ethical in their decisions, to make sure that they will still follow the standards after even after the expiry date, like will recertificate again. Yeah, recertificate again. To make sure that they comply with the what they show on the app. Yeah, so that's what we discussed. So I didn't catch the last bit. So yeah, does it make sense? I didn't quite hear the last little bit that you mentioned. Yeah. That means like because he said about he mentioned about like the producer awareness. Producer awareness. So after after like the certificate expire, the producer or the farmer, they may go back to the normal method. So that means it's up to them to make a decision on whether they will re-certificate or not. And so when they when they upload the new certificate, that is correct. Yeah, so that is not about technology. It's about human awareness and human understanding. Yeah. So if I might say, so the system's not trying to completely remove trust altogether.
right? The certification functionality would require us to engage the certificate authorities to use our platform in issuing certificate credentials for the producer or supply chain participant, whatever stage, you know, through the supply chain they're at. Because it might not be the producer, you know, the farmer that's actually being certified. It might be somebody like the exporter or someone further down the supply chain that needs to be certified in something else. But for each individual certification, like we would need to engage the certification authority to be a user of the platform to issue these certificates using our platform to said producer or supply chain participant. And it would be, you know, one of these verifiable credentials where it's digitally signed by the certificate authority, so we can verifiably prove that, you know, it really was the certificate authority giving this certificate to the participant. There's no questions there. Like, that's very easy to verify that it really came from them and it was really being issued to the producer. And then, you know, in terms of, so that's what I was saying before, where there's two parts, right? There's the information being fed into the system that they can then use to apply for the certification, and how authentic and verifiably, you know, accurate is that information. And then there's, do I really have a certificate, right? Like, we still need the trust in the certificate authority. Yeah, there's still all of the things that we're doing already at the moment with, you know, auditing and all of that. None of that is going away. It's just being facilitated, and all this information, like if we use IoT devices, all this information can be automatically, you know, pulled in order to help, you know, the application process, and we can have some more trust that this information being entered in the system is verifiable and accurate. And then, but there's still trust in that certificate authority that, you know, they're issuing the certificate based on this information, that they've, you know, accurately assessed this information still. Yeah, it's not completely entirely removing. I don't think for, you know, not just supply chain provenance and traceability, like blockchain generally for all of its different applications, I don't think it can really ever remove trust entirely, right? I think a lot of people are trying to do that, but I don't think it's possible to do it entirely. What we can do is facilitate, you know, this as much as possible. It does enable us to have greater trust, but it doesn't remove the need for trust entirely. That's for sure. Yeah, I totally agree with you. Hai anh Nhân thì em nghĩ là anh Tiệp có nói là cái vấn đề đó là thì sẽ có cái phần mềm này nó cũng cần phải có cái sự tham gia của cái có thể là một là cái tổ chức chứng nhận, hay là có thể doanh nghiệp, thì để họ tham gia vào, để họ có thể là họ giám sát được, có thể là giám sát được những người đó có thể là họ làm tiếp tục làm hay không. Và bên cạnh đó thì anh cũng nói là thực sự cái công nghệ, cái blockchain đi nó cũng có thể cũng không có đảm bảo được là tức là một cách hoàn hảo, tức là nên mọi người mà có thể là tin tưởng với nhau thì vẫn cần phải kiểm tra qua lại lẫn nhau. Thì nó sẽ giống như nó cũng thúc đẩy hiện tại là mình đi tới một cái nơi mà giống như là mình có thể mình sẽ làm tốt hơn, mình minh bạch hơn. Có thể là sẽ có những người nông dân như vậy, và sẽ có những người họ rất là minh bạch, thì em nghĩ là nó có cái thúc đẩy. Ok, cảm ơn em, cảm ơn Khang. Okay, thank you Tim very much. Cảm ơn anh. Dạ. Em mời tiếp chị Liên. Chị Liên ạ, xin mời chị Liên. Dạ vâng ạ.
Em cũng xin được chia sẻ với các thầy cô với các anh chị là ở công ty em ấy thì hiện nay cũng đang áp dụng thử một cái phần mềm truy xuất nguồn gốc mà bên chỗ chị Lý bên CheckVN ấy đang cung cấp ấy ạ. Thì em cũng đang nhập dữ liệu và để vận hành thử. Khi em mà nghiên cứu cái phần mềm này thì em cũng nghĩ rằng là đây là một cái phần mềm mà để mình giúp cung cấp những cái thông tin cho khách hàng của mình biết được là cái sản phẩm mà họ mua đấy thì được trồng như thế nào, được ờ, thu hái và chế biến như thế nào thôi. Chứ còn nếu mà để mà rõ về chất lượng ấy, thì bản thân cái người trồng và cái nhà chế biến này phải là theo dõi để đảm bảo cái chất lượng sản phẩm. Ví dụ như là cái sản phẩm của mình mình công bố mình trồng theo chất lượng nào thì mình phải trồng theo chất lượng đó và mình phải kiểm soát cái đó. Chứ nếu mà mình mà phụ thuộc vào là phần mềm hay là cái gì đó ấy, thì đến lúc cái chất lượng nó không đảm bảo thì doanh nghiệp vẫn là đơn vị chịu trách nhiệm. Bởi vì với cái sản phẩm xuất khẩu mà theo chứng nhận hoặc là cung cấp đến khách hàng theo chứng nhận ấy, thì những cái khách hàng buôn, khách hàng lớn ấy, họ thường test chất lượng để kiểm tra cái chất lượng mà mình đã công bố. Nếu như mà không đúng cái chất lượng đó thì họ sẽ hủy hàng, mà hủy hàng thì cái phí hủy hàng và cái thiệt hại mà mình gánh chịu thì rất lớn, nên là doanh nghiệp người ta cũng không đánh đổi được cái kiểu như là mình đang sợ rằng là mượn chứng nhận của nhau hay là cố tình làm gian dối đâu, bởi vì nó mất uy tín và nó mất khách hàng, và cái thiệt hại mà đấy là doanh nghiệp người ta phải gánh. Thế nên là quan trọng là cái phần mềm này nó giúp doanh nghiệp là truy xuất nguồn gốc minh bạch và đưa cái thông tin cho khách hàng một cách dễ nhất để khách hàng người ta hình dung được cái quy trình trồng chế biến của mình thôi. Thì đấy là cái ý kiến của em mà em cũng đang làm thử nghiệm cái phần mềm truy xuất này. Vâng, em cảm ơn ạ. Em có thể chuyển lên cho thầy nghe. Ok. Cũng cảm ơn chị Liên luôn. Thì em thấy là đúng là giống như là khi mà nó tới cái đơn vị gọi là mua hàng đi, có thể là họ sẽ kiểm tra này lần nữa để đảm bảo nó đúng với cái chất lượng giống như là mình đã cam kết. Thì giống như cái đó là cái vai trò của cái người sản xuất. Họ đã cam kết như vậy thì phải làm đúng như vậy. Còn cái phần mềm có thể là nó sẽ không thể nào nó cover hết được. I think so. Like I think it's an opinion from a participant. Now she's from like a company, and she said that like her company has been applying. I think it's similar. An app is similar to your app, and she said that her company, just upload some documents or some information about the process. Yes. About the quality, I said that like the quality is up to the company to make sure that the quality will meet the demand from the buyer. The buyer from what I mean is the exporter. So that means is that like the app will show to the consumers the easiest way to understand about the supply chain and the quality. In terms of the quality, like the company has to be committed to the best quality, the highest quality before selling to buyers from another country. Yeah. So does it make sense? Because so that is because that is her initial application of such a platform in her company. Yeah. So does it make sense to you about what I described? Yeah.
I'm not sure what the like. So I think you're saying that, you know, that they need to be able to provably show that they are meeting certain quality requirements in order to move it to the next stage of the supply chain, in order for the buyer to actually purchase it. Is that right? That's a requirement. Is that what you're saying? I'm not quite sure where the question is. Is the question, does my platform support that, or I'm not sure. Yeah, I think I will clarify with her. Okay. Chị Liên cho em hỏi thêm này, chị Liên, cái này theo em nghĩ cái ý của chị giống như là nó giống như là kiểu mà cái phần mềm này nó sẽ cho mình biết, tức là tôi nói cơ bản thôi, cơ bản về cái quy trình sản xuất như thế nào, không? Còn những cái chứng nhận thì thường là mình sẽ có cần phải show trên đó không, hay là cái này thì cái phần mềm này cũng cho phép mình cung cấp cả cái chứng nhận update lên đó. Cũng có thể gắn video, gắn hình ảnh, hoặc là gắn cái camera như thầy Nhân vừa nói, đều gắn lên được hết. Tức là chúng ta có thể minh bạch được hết. Cơ bản là do mình áp dụng vào doanh nghiệp mình thế nào, để mình show những cái minh bạch của mình ra như nào. Nhưng những cái minh bạch đấy thì ý của Liên đang nói ở đây là về cái chất lượng sản phẩm của người nông dân làm ấy, thì mình phải ke cái đó, chứ không phải là cái phần mềm này chỉ giúp cho chỉ ra những cái mà người ta làm tốt minh bạch thôi. Còn nếu như người ta làm không tốt thì cái đấy vẫn là cái chất lượng mình vẫn phải quan tâm, mình phải giám sát, chứ không phụ thuộc vào các cái phần mềm được. Ý mình là như thế. Dạ, tại vì ý em hỏi là giống như là chị có cái, tức là giống như chị giống như là chị muốn thêm ý bổ sung của anh Nhân khi để nói là về cái tại ý anh Nhân là nó giống như là về cái tiêu chuẩn hơn, cái chất lượng thì tôi nghĩ là chắc mọi người cũng đều phải làm theo cái ha. Tức là về cái tiêu chuẩn. Ý là tiêu chuẩn chất lượng là do mình cam kết. Ví dụ như là mình nói là mình làm hữu cơ hoặc mình làm việt gáp, thì cái quy trình làm hữu cơ là mình tuân thủ những cái như thế nào, hoặc quy trình mình làm việt gáp thì mình tuân thủ những cái nào, thì mình có thể sâu ra để cho khách hàng người ta xem, người ta kiểm chứng cái đó ấy. Đấy. Còn cái chất lượng ý chị nói là chẳng hạn như là cái thành phần ở bên trong nó như thế nào? Cái thành phần bên trong như thế nào là phải do chất lượng mà mình cam kết. Ví dụ như mình cam kết làm hàng hữu cơ là mình phải tuân thủ là cái không có những cái loại hóa chất nào, và những cái nào được phép trong giới hạn bao nhiêu, thì nó sẽ là bên chứng nhận tiêu chuẩn là và các cái thị trường người ta chấp nhận ở mức độ nào, thì mình cam kết mình cung cấp được ở mức độ đó hay không, thì mình phải test chất lượng thì mới chứng minh được điều đó. Bên chị có cần phải tải cái chứng nhận lên cái trang đó không? Cái phần mình nếu mình có thì mình nên tải lên. Đấy, mình nên tải lên để cho khách hàng biết là chứng nhận của mình, sản phẩm của mình nó tốt như thế nào, thì mình có phần để tải lên, để áp lên. Dạ. Vậy em nghĩ là nó cũng đồng ý với cái của bên team, thì bên team giống như cũng phải có việc gáp hoặc là bộ gáp, thì mình cũng cần phải tải lên. Đúng rồi, vâng. Dạ, cảm ơn chị Liên. Dạ. Okay. Hi team. I think yeah, she shared that now she's using a platform similar to your platform. It has the same functions, but it has something else. For example, like the video. That means the farmers, they can, set up cameras on your farm, on their farm. Like the consumers, they can check whether like the farmers do the right thing or not. Yeah. And Tim, can you share us how many consumer, in 100 consumer, to check the products before they buy the products? If you have any study, like I have never checked the product. I scan the product. How many are scanned? I'm not sure. The QR code. Well, we only did the 50 trades through
through there, and I can't remember. It's hard to tell as well, like who's the real consumer and who's who's the supply chain participants through there. Like we can see when we get hits on the site from somebody scanning it, but it's multiple steps removed. It was only 50 trades. It was a while ago too, 2018. I can't remember off the top of my head, sorry. It's a good question. I think going back to the video though, like that was interesting. I haven't heard of that before. How I guess I got a question back, because is somebody watching this live stream video like 24/7, like that seems to be like, and if it's an agricultural product, and that's a lot of video to kind of watch to try and verify. So I wonder, like it's interesting to be able to give that ability to the consumer. That's interesting, but I don't. How many consumers are going to sit there and watch? However much video there is. There's probably a lot of video if it's being grown. How do they even know what they're even looking at? That's a good question. Not that my platform could necessarily solve those questions itself either. Those are certainly, but I just don't know that video adding video helps solve those either. I'm just if that, I'm curious. Is it the consumer, that's the end consumer at the supermarket, able to get the video footage, is it, or is it just the next buyer in the supply chain? Like I can ask her. Hai chị Liên, giống như là cái việc mà giống như xem cái video là giống như là người tiêu dùng họ có thể xem được trực tiếp không, hay là chỉ là cái người chẳng hạn như là sơ chế biến, hoặc là cái người mà nhà bán lẻ, thường là giống như là cái người nào sẽ tiếp cận được cái video đó? Video là do mình tải lên thì ai cũng xem được, vì nó là phần mềm up trên mạng, còn mình không tải lên thì không xem được. Tức là ý như là lúc nãy thầy Nhân nói là có gắn camera ấy, được không, thì hoàn toàn gắn được. Thế nếu mình gắn thì mình có mã, giống như mình đi làm mình vẫn xem được camera ở nhà của mình ấy. Nếu như anh gắn ở đồng ruộng hay anh gắn ở nhà máy sản xuất thì mình gắn cái link xem lên phần mềm thì vẫn xem được. Nhưng công ty em thì chưa áp dụng cái đấy vì mình không đủ năng lực để làm cái đó. Mình chỉ kiểu up ảnh hoặc là up video thôi, chứ mình không có làm camera. Nhưng mà nếu mình up lên là giống như là cái người mà mua hàng ai cũng xem được, và tất cả mọi người đều xem được, vì nó giống như thông tin up trên mạng ấy, mình vào là mình xem được hết. Hi team, I think she said that like everyone can get access to that video. However, the cost may be really high, so not many companies choose that way. They just upload the videos, as you said, like 3D video or 360 series video, but they may need to do that, regularly, to increase the traceability. I think so. Not 100%, all the time, 24/7, or 24/24, but they may do it regularly to increase the traceability with the end consumer. Interesting. It's just a video file, right? In my sense, for our platform, it would just be no different to uploading a PDF, as it's just a different file format, and then it could be downloaded by whoever scans it.
if they've got a video in there and they're just uploading a video, multiple videos, multiple files. It's just, if that's information that they'd like to add to, the traceability history of that particular product, no reason why they couldn't. Yeah. Dạ, cảm ơn cô Nhung đã chia sẻ. Hi team, so we may move to questions, direct questions. Okay. Dạ, cho hỏi anh chị nào mình có muốn đặt cái câu hỏi trực tiếp cho anh team không? Cô Nhung ơi, cô có chia sẻ gì thêm không cô? Mình không không chia sẻ đâu, tại vì những cái gì mà bạn Liên ở Vinasmec bạn nói thì cũng trùng với ý của mình. Tất cả những cái công cụ, phần mềm và công nghệ của IT hiện nay chỉ là một phương tiện, là một công cụ để giúp cho cái công việc quản lý nó dễ dàng hơn, nhưng mà đừng nghĩ rằng mình có thể sử dụng nó để thay thế con người. Cho nên là con người vẫn cứ là quan trọng, vì con người chỉ là sử dụng công cụ thôi, và sử dụng công cụ theo cái mục đích của mỗi người. Cho nên là mình vẫn không bỏ qua được cái việc giám sát của con người và sử dụng những cái công cụ này để làm cho nó dễ dàng hơn thôi. Quan điểm của mình là như thế. Tại vì của mình cũng thấy có rất là nhiều người người ta đang tung hô những công nghệ là thì camera này nọ, và cũng khuyến khích mọi người dùng, và cũng nói rằng là nó có thể thay thế được con người để quản lý chất lượng, và nó có thể giải quyết mọi vấn đề về liên quan đến chất lượng, thì cái đấy là hoàn toàn sai lầm. Mình không chia sẻ, tại vì những cái gì mà bạn Liên ở Vinasmec bạn ấy chia sẻ thì mình thấy rất là đúng rồi. Xin hết. Dạ, cảm ơn chia sẻ của cô. Đăng ơi, em xem trên cái Google Form còn câu hỏi nữa không em? Đăng ơi. Em xin mời quý thầy cô, quý anh chị. Còn câu hỏi nào không Đăng? Dạ, em số lên ạ. Rồi. Khang ơi, em translate cho thầy hiểu câu hỏi của các bạn ở trong Google Form nha. Rồi mình tới câu số 3 đây. So hi team, we have I think 5 questions from Google Form. The first question, I think it as you mentioned about technology literacy, but yeah, that means like most farmers, they are not good at technology. So as a technology provider, how can you solve this problem? Sorry, which problem? What was the problem? Yeah, the problem that the farmers, they're not good at technology. For example, like document uploading or information uploading. Yeah. So it's a can you? No, so I mean it was a bit of a, so we solved it in the pilot just by training. We went over to Vietnam and actually trained the farmers how to use it. That in itself wouldn't scale very well, but obviously we want to be able to make it as easy to use as possible. We've iterated now like 2-3 times on the UI and making it better. That would just be a continuous improvement process of just continually making the user experience and the user interface as easy to use as possible. I mean, it's got internationalization and everything like that, so translation capability to be able to translate different languages, but otherwise, I mean, access to a device, for instance, that was one of our issues that we came across too. Like I said, we solved that
in the pilot just by making sure that they had somebody in their close family member or something that was able to give them a device to use. It's a tough one. I mean, trying to make sure that our application, like making our application run in a browser, was one way that we're able to kind of do that, I think. Because literally just any device that's able to connect to the internet, it doesn't matter how old it is, like we try and support that as best as possible, right? Like we have also considered, you know, different ways of being able to, maybe it doesn't have an internet connection on it. Maybe they've got like a really old Nokia 365. So the only capability the phone has is text messaging and not a browser. Like, would we be able to support that? Possibly, because yeah, we've looked at different ways that that might be able to be supported through being able to generate a unique private key for that user in that phone based off their SIM card number and stuff like that. I think, you know, haven't looked at that in a while, but I do remember that being a possibility. I mean, it was kind of not the way that, you know, blockchain is supposed to work is the user controls their key. This was kind of putting control of the key into the telecom provider still, but so it wasn't directly in their hands. But trade-offs, I guess. Yeah, and then in terms of getting devices to them, if they don't have one at all, we've looked at maybe give back or recycling programs. Like maybe we go get a bunch of used phones from Optus, one of our telco providers here in Australia, and have them, you know, give out these devices to producers to be able to support them with, in that way. So yeah, different options. It's hard. It's not just something that's got, you know, an easy answer, that's for sure. It's and it'd have to be a case-by-case basis if somebody wants to use our platform. Hopefully, just as time goes by, technology, you know, progresses and more people start to get their hands on more devices and stuff, I think. And then in terms of the literacy, I don't know, I think they just need to use it, and we'll do whatever we can to support them. It's hard. It's a good question. Challenging. Yeah. Yeah. Yeah, you know what? Like in Vietnam, I think in the countryside now, I think most of the farmers, they do have smartphone already. Yeah. So the point is whether maybe the app, it needs to be more environmentally, friendly, more friendly for use. As you mentioned, like you would like to make like the user interface, more friendly to the farmers. I think they might find like the app better, easier to use. Yeah, I think that is the current situation in Vietnam. Yeah. Em chuyển lời cho mọi người như đâu. Về cái câu hỏi phương pháp nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin cho người nông dân thì dựa vào cái kinh nghiệm của team tại Việt Nam là năm 2018 thì team cũng có chia sẻ một số kinh nghiệm ở đây, chẳng hạn như cái nhóm của team thì cũng có là tập huấn cho người dân cái cách sử dụng như thế nào. Đó là những cái trường hợp mà người ta đã có điện thoại sẵn, đặc biệt là điện thoại thông minh, thì team sẽ hướng dẫn cách sử dụng như thế nào. Còn nếu mà trường hợp mà họ không có cái điện thoại thông minh, hoặc là team có cái trường hợp là cái người đó chỉ có điện thoại Nokia thôi, thì làm sao để hướng dẫn họ có thể là nhắn tin cung cấp cái thông tin đó, hoặc có thể là nhờ cái người thân trong gia đình, nếu mà những người nào mà họ có thể sử dụng được, bất kể là tuổi tác hay giới tính, nếu mà họ làm được tốt thì bắt đầu chỉ lại, hướng dẫn lại.
Và có một cái nữa là cái đó là cái cách mà hướng dẫn cái người nông dân. Cách thứ hai là nhóm của team là muốn làm sao mà để cho cái phần mềm này nó trở nên nó thân thiện, nó dễ sử dụng, giống như Facebook của mình hoặc là YouTube gì đó, hoặc là những cái phần mềm nào mà mình có thể dễ sử dụng, chẳng hạn như là mình có thể là mình vào mình upload cái hình lên, mình like, mình comment này nọ, thì bây giờ nông dân mình cũng có thể sử dụng những phần mềm đó rất là dễ, hoặc là Zalo này nọ. Thì mong muốn của team cũng muốn là những cái phần mềm đó mình làm sao để nó không có quá là kỹ thuật, nó phải trở nên nó thân thiện, nó phải thân thiện với người sử dụng, đặc biệt là người nông dân. Nhưng mà người nông dân thời nay thì thật ra thì họ cũng tiếp cận được công nghệ rất là nhiều rồi. Thì có thể là cái cách tiếp cận nó sẽ dễ hơn so với tính ra là 4 năm về trước, khi năm 2018 lúc mà team bắt đầu. Em có thể chỉ Okay, cái câu tiếp theo. so now we move to the second question. So this question, yeah, you applied the technology for dragon fruit. So with the rice, what I mean is the rice in Vietnam. So I think the question is from rice farmers. So how can they apply that technology in their supply chain? Is it similar to dragon fruit production or not? Yeah, so it's a good question. I mean, that's part of the functionality that we are working on now, is to be able to enable more than just dragon fruit. Is we want to be able to map any supply chain for any product, no matter what it is, and we've made it very dynamic so that a lot of platforms, I think, that I've seen besides ours, will try to map the supply chain beforehand. So they want to know in advance each and every supply chain participant, to be able to put that into the system as this is a supply chain. These are the participants and these are the steps. And that was actually the approach we took at the start too. But what we've done now is very much more dynamic, in the sense that any user could just sign up to the platform, enter in their information, and then they can connect to another user and trade to them, and then it kind of like will dynamically form the supply chain. So we're not pre-mapping it now anymore. Now it's kind of like we just watch where it goes, and the supply chain will be whatever the supply chain will be. And like I said, it's for any product, right? Like you come in, you say, this is my product. These are the fields that I need, that I'm going to enter in. What information am I going to enter into it? You kind of fill out, this is the product that I'm trying to capture. This is the fields of information that I'm going to capture for this product. You could have multiple products, different ones for just one user. They might participate in multiple supply chains. They might participate in multiple supply chains of different products. Like they might be suppliers of one product for 2, 3, however many different supply chains, and then for another product be a supplier for a number of other different supply chains as well, right? It gets very complex very quickly when you actually look at all of it. So it's, the idea is that moving forward it will support rice, because it'll support pretty much anything. I mean, part of the one commune, one product thing was to add that functionality to be able to track like mango and coffee and other different products like that. So we made it very generic in the sense that you define what product it is that you want to track in the system, and then it could be anything. So can you
describe again about your platform to be dynamic. So compared to other platforms. So yeah. Yeah, about the supply chain itself being dynamic, right? The supply chain emerges, right? It's not predefined. We don't go, here's the farmer. I mean, we used to, we don't anymore, right? Like now the idea is that it's some user, some other user, and they trade from one to the other, this product X, and then they might have some inputs and some outputs. So there's activities as well. So it's like, what activities are you going to perform on this product? What processes are you going to do, perform? What products are you going to input into this process? And then you have output products as well. Might be you packaged it, and so being able to aggregate and break up something, if it bunch of pallets all go into a truck from different suppliers, being able to track the individual parcels or the individual pallets and stuff, and the individual products on each of those, being able to break it up correctly on the other side, if it gets put on a ship or on a truck and gets transported, being able to see on the other side, well, this pallet came from there, even though it was on this truck, it's this pallet and it's gone off over here. But that's very much, it emerges and it's dynamic based on, the next person in the supply chain is going to scan the QR code. So we know it's over here now. We didn't know it was going to be there before it got there, but we do now. And then when it gets all the way to the end, to the shop, and it's being sold on the shelf, then we know it's, one step removed from the consumer. That's kind of the idea. And the idea there is that not everybody in that supply chain might actually use our platform. I mean, we would love them all to use them, but they might use some other platform, and we want to be able to integrate with that platform, whatever it might be. There's standards for doing exactly that already. And the idea is to be able to implement those standards to integrate with those other platforms, agnostic to whatever that platform might be, but to be able to do it if it is some other platform that particular supply chain participant is using, and to still be able to give the full picture. Does that make sense? Yeah. Thì có nói là cái phần mềm này có thể là sử dụng cho, nói chung là rất là nhiều loại cây trồng, không chỉ là cây thanh long, thì mình vẫn có thể sử dụng cây lúa. Thì bên cạnh đó thì team cũng có nói một cái yếu tố đó là đối với cái phần mềm của team thì nó sẽ có một cái chức năng, đó là nó sẽ hoạt động như một cái mạng lưới vậy đó. Tức là có thể là một cái đơn vị đó họ có thể là tức là những cái chuỗi có thể là nó sẽ có thể liên đới với nhau, tức là một người có thể là họ sẽ cung cấp cho nhiều cái đơn vị khác. Nó giống như hoạt động như cái chuỗi cung ứng, nhưng mà nó sẽ có thể nó liên đới với nhau. Một người giống như là một cái đơn vị, cái em mua hàng, có thể là họ sẽ là mua hàng của nhiều những cái đối tác khác, thì trong cái phần này nó có thể là sẽ thể hiện được những cái mối liên kết như vậy. Bên cạnh đó thì team cũng nói là giống như là làm sao có thể là để kết nối được cái phần mềm này với những cái phần mềm đã có sẵn trên thị trường, chứ nó không có hoạt động độc lập, để mà giống như team lúc có nói lúc nãy là có thể là khi mà người sử dụng có thể là họ khi họ không sử dụng cái phần mềm của bên team thì có thể là họ qua cái phần mềm khác sử dụng cũng được, có thể trích xuất cái nguồn gốc, trích xuất cái thông tin, cái dữ liệu từ bên cái phần mềm của team này qua những cái phần mềm khác, hoàn toàn có thể được. Thì câu trả lời là vẫn có thể áp dụng được trên cây lúa. Câu số 3, câu số 4 thì có thể các cái chia sẻ của chị Liên đã trả lời rồi. Bây giờ xin mời Trang dẫn qua câu số 5 luôn cho thầy.
Okay. So now we move to the final question, because the question 3 and 4 we may answer already. So in Vietnam, you know, right now, like, there is dragon fruit crisis. Yeah, because the the border, between Vietnam and China is close. I'm not sure about the reasons why. And another fact that China, I think, is the largest importer of dragon fruit from Vietnam. So the question is, as your when you work with exporters, from Vietnam and I think other countries like Australia, do you have any recommendations for Vietnamese farmers to diversify their market? What I mean is dragon fruit markets to other countries. So do you see any demands, as your opinion, that they may love Vietnamese dragon fruits, and are there any sustainable, I think, because you don't work in farming, so I think you can't answer this question. The rest, but I think you can answer the former part of the question. Your recommendation. I'm not sure I can answer that question either. Sorry. Because I think the question is, do I have any recommendations for where there might be some other markets that the farmer might sell to? Is that It's our. I don't. Sorry. No, not. The platform was actually already being used broadly. I have some data to be able to give you some opinion, but until that day, I don't think I can. It would just be anecdotal, and it would just be a complete guess because I have no data or evidence to suggest that there might be a particular market for dragon fruit anyway. Sorry, I don't have that. But I think you mentioned about e-commerce, right? Because you mentioned that like your platform can integrate with like the e-commerce platforms like Amazon, Alibaba. I think it would be great if for example, like the producers in Vietnam, they could show their products on your platform, and then they also link with other e-commerce platforms to export. I think it would be possible. Do you think so? I mean, if we had the volume, and if we actually did integrate with the other marketplaces, and we could pull that data in, it certainly could happen. Just it isn't at the moment, that's for sure. But yes, it could technically. I guess. I mean, the data, the integration with the marketplaces is more. We're not really pulling data down from it either, though. Right? I mean, maybe we could add that, right? But the idea there was more to push the data to them about the product that they want to sell to some other marketplace.
So, I mean, I guess we could track how many are actually getting sold through different marketplaces to be able to give that information back. But in terms of like if there's other dragon fruit being sold in that marketplace or other products or whatever, not just dragon fruit, but as an example, so other dragon fruit being sold in that marketplace that wasn't via our platform, I mean, whether or not we could get that information or that data back from that marketplace or not, I don't know. I guess it would depend on the marketplace if we're able to query that data or that information, if the marketplace would give it to us. Yeah, I think so. Like the data will tell you like where the dragon fruit may arrive to the market. Thì về cái câu hỏi này thì Tim cũng xin trả lời là thì hiện tại thì thực sự là Tim không có những cái dữ liệu về cái thị trường nào họ sẽ muốn mua cái thanh long của Việt Nam. Thì Tim có nói là chỉ khi nào mà cái phần mềm này được hoàn thành, rồi sau đó khi mà có người sử dụng họ bắt đầu họ vào sử dụng, họ đăng cái thông tin lên, và cái phần mềm này của Team nó có thể là nó có thể liên kết với những cái trang thương mại điện tử, thì từ đó thì mình mới xem được là những khách hàng ở quốc gia nào bắt đầu họ mua những cái sản phẩm của mình, thì bắt đầu từ đó mình mới có thể mình dám chắc. Tại vì Team cũng muốn đưa ra cái hướng dẫn, nhưng mà phải đảm bảo chắc chắn là chính xác, thì mình mới biết được là cái dữ liệu nó sẽ chỉ cho mình là thị trường nào nó có tiềm năng. Còn hiện tại thì Team cũng không có dám trả lời. Còn những mô hình bền vững cho người dân an tâm thì tại vì Team có thể là không phải bên cái mảng trồng trọt, thì có thể là mình cũng hy vọng là cái câu hỏi này mình sẽ trả lời trong những cái lớp khác bên cái mảng là sản xuất. Ở trong lớp học của mình em không biết có chị Liên mà ở bên cái phần mà quản lý cái thị trường xuất khẩu trái cây không à? Nhớ mỗi lần là chị Liên có chia sẻ. Thực ra thì khi vào bên em đi tìm kiếm thị trường mục tiêu ấy, thì nông sản Việt Nam, nhất là trái cây, thì được ưa chuộng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên có cái dở mình đó là mình không đủ tiêu chuẩn để cung cấp, thế nên họ đang nhập từ các cái nước khác mà đã đáp ứng được tiêu chuẩn của họ đó. Thế thì việc là mình phụ thuộc Trung Quốc, vì Trung Quốc trước đây người ta không đòi hỏi nghiêm ngặt về chỉ tiêu chất lượng, nên mình vẫn làm hàng để cung cấp cho họ. Thế còn nếu mình muốn xuất khẩu được thì mình phải chuyển đổi chiến lược kinh doanh sản xuất, mình phải tạo ra cái sản phẩm mà đáp ứng được nhu cầu của thị trường nhé. Thì đấy mới là cái. Chứ còn bây giờ nếu như giả dụ Nhật, Hàn người ta muốn nhập của mình về, nhưng mà mình không có đủ tiêu chuẩn để vào thị trường của họ, thì mình không làm gì được ạ. Em nhớ là không, em nhớ là có một chị Liên mà ở bên quản lý xuất nhập khẩu cái sản phẩm nông nghiệp á. Chị Liên ở bên AFT, Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch. Dạ không biết chị bữa nay chị có tham gia lớp này không? Tại vì nó nói về nói về mấy thị trường xuất khẩu thanh long này nó cũng khá là thú vị. Tại bữa hổm em cũng có mấy dự chung mấy cái phiên họp với lại chỗ chị Liên á. Thấy cái thị trường tiêu thụ thanh long hiện nay lớn nhất là nó nằm ở châu Á, và đặc biệt là ở chỗ Trung Quốc. Thì trước đây người ta mua cái hàng của mình là người ta không có đòi hỏi cái chất lượng nhiều, mà chỉ quan trọng là do cái tên của cái trái nó đẹp và cái sản phẩm là dùng để cúng, là do thanh long và cái màu nó đẹp nữa, cho nên nó cúng vào các cái đợt dịp lễ Tết hoặc là Tết Nguyên Tiêu hoặc là lễ Tết ở này kia đó, thì người ta tiêu thụ rất là nhanh và mạnh. Tuy nhiên sau đó thì giống như cái sản phẩm sau đó thì người ta sẽ thưởng thức nó, thì người ta mới đòi hỏi từ từ cái chất lượng rồi hình thức rồi này kia. Và các thị trường các nước khác đó, ví dụ như châu Âu hoặc là ví dụ như Singapore hay Hàn hay Nhật đó, thì người ta lại đòi hỏi cái chất lượng của cái trái phải được kiểm định và đánh giá, đặc biệt là các cái sản phẩm mà gần như là đạt hữu cơ luôn, thì người ta mới cho vô.
thành ra cái đi vô những cái thị trường đó nó lại khó khăn. Giống như là hiện nay mình đang đổi cái xu hướng tiếp cận nữa đó, là mình chuyển qua Ấn Độ, bởi vì đây là một cái thị trường cũng tiềm năng. Trung Quốc nó thì nó có 1,7 tỷ, dân số 1,7 tỷ, còn Ấn Độ thì 1,4 tỷ, nhưng mà cái 1,4 tỷ của người Ấn Độ người ta lại không có ưa chuộng sá thanh long, thì mình cũng đang tìm cách để giống như là giới thiệu nó vô trong cái thị trường nó vậy đó. Kể cả là nếu như mà ở Ấn Độ mà người ta cũng ưa chuộng thanh long ấy, thì mình cũng biết là cái thị trường Ấn Độ thì họ cũng không có giá cao. Ví dụ như nông sản bên em xuất sang Ấn Độ chỉ là xuất cái loại hàng chất lượng kém thôi, vì giá nó thấp nhất so với các thị trường mà bên em đang cung cấp. Đấy, thế nên là nếu như mình làm mà mình không có lãi thì cũng chắc cũng không ổn. Ok, rồi cảm ơn mấy chị. Nói chung là cũng trả lời thay cho anh Tim luôn. Hi Tim, so yeah, they do answer the question from the participant already because they do have knowledge. Yeah, I think time's up now. Yeah, I think I would like to say thanks to your presentation today. And I see it's very potential if you can push it to the market. What I mean is your platform to make it as soon as possible, and hopefully it will be really global, international, so all the users from all over the world can use that to show the transparency to the end consumers, and also like the consumers, they will use this function much more than now. They can scan the Weir card before making the decision to buy that product. Yeah, I hope that. So yeah, hope to see your product in Vietnam market and also other markets as well. Yeah. Thank you. Yes, I'd like to see it also in the market. Yeah, that would be good. I think it's been a bit slow lately, just with development, but it's getting there. So I mean, we've, like I said, we've done the pilot. We've probably rebuilt it 2-3 times now, sort of thing. It looks very different to some of those screenshots that I showed you. But it's getting there. Yeah. Good luck. Thank you. Yes. Này chắc dành cho anh Kỳ tổng kết lớp luôn quá anh. Dạ xin mời anh. Okay, Jack, thank you, Tim, for your excellent presentation. That's to raise awareness for our Vietnamese participant business, farmers and private sectors, and also government agency. The digital innovation application in agriculture are very at the high demanding rate at provincial and ministerial government. Especially, I raised news that Mark strongly, recommend the business, and also they are developing mechanism to support digital innovation. I think that's a good chance. That for you focus on small scale and small medium scale enterprise or farmer. That's a applicable, symbolize the process. That I think that I like the idea that we try the simplest one, the easiest one that farmer can adopt quickly from the class that I had experience when I encourage farmer to
log into an account of the website and to write the story. But you know, farmers, also many of them are not confident. Even they are advised to create an account, but after that they lost that account, and you know, and they are not so confident to log into or to write story or to post photos. That's the real challenge. That's why we hope the young generation of farmers, they are knowledgeable, high skill in technologies, especially IT and network and everything. They are capable of using the resources, available resources. Thank you so much for your inspiring sessions and knowledgeable answers to the participant question. All of your response are very understandable, and I think we hope to build a future connections and collaborations to tell more about edit phase in Vietnam market. And Mekong Organic happy to facilitate the processes. Thank you so much. And I need to translate a little bit to our Vietnamese participants before we close up the session. Xin cảm ơn các bạn. Thì tôi cũng xin cảm ơn anh Tim, anh đã dành thời gian để chia sẻ chúng ta một cái lĩnh vực mà hiện nay ở Việt Nam thì theo tôi đọc báo tôi biết này, các cơ quan nhà nước như Bộ Nông nghiệp, các sở cũng rất là quan tâm vấn đề là ứng dụng cái kỹ thuật số vào trong nông nghiệp. Thì đặc biệt trong cái câu chuyện của anh Tim, ảnh chia sẻ chúng ta một cái phương pháp có thể cố gắng dễ dàng áp dụng cho nhà nông. Thì đó là điều rất là cần. Thì tôi thấy qua cái lớp học mình cũng thấy nhiều anh chị rất là e dè trong vấn đề nhập cái tài khoản vào cái website rồi viết câu chuyện hoặc là đưa hình ảnh đâu lên, thì đó là một cái trở ngại tôi cho cũng rất là lớn. Như vậy thì rất là khó để chuyển đổi. Cho nên hy vọng là cái thế hệ mà các bạn nông dân trẻ, các bạn có được những cái cơ hội tiếp cận. Như tôi nói bây giờ mà đưa cái app mới là bắt đầu mình đã rối rồi đó. Bây giờ như mình tuổi mới có 4 ngoài mà đưa một cái điện thoại mình bây giờ quá cho nhiều cái app, mà mỗi cái app mình phải học thì tôi sẽ cũng cảm thấy là rối. Huống chi một người nông dân, một bác nông dân 40-50 tuổi, 50 tuổi mà kêu lấy cái app để xài để đưa này kia thì tôi nghĩ là rất là khó lắm. Thay đổi thì hy vọng là những bạn trẻ, bạn mà có được cái họ còn nhanh nhẹn đó mới tiếp thu hoặc là đưa vô rất là dễ. Mà nhà nông bây giờ mấy bạn trẻ thì bỏ phố về làng đó, thì mấy bạn đó hy vọng là mấy bạn học được nhiều cái kinh nghiệm từ thành phố về quê lại, thì đó là một cái nguồn lực rất là quý. Còn những thanh niên trẻ ở trong làng đi ra quê thì là câu chuyện khác. Nhưng mà tôi nghĩ những bạn mà bỏ phố về quê đó, những bạn đó là hầu như có những cái kinh nghiệm, được học hành, được đào tạo, được trang bị rất là nhiều vũ khí. Về làng thì là như bạn Khang là giáo sứ này, những bạn ở đây thì đã được trang bị như thế, mà về quê đó thì mới tiếp cận nhanh được. Thế còn thế hệ các anh mà lớn, tôi xin lỗi, là khó lắm. Cái điện thoại iPhone, điện thoại đồ cầm chơi cho đẹp thôi, chứ còn không biết xài thế nào. Xin cảm ơn, và hy vọng là lớp học sẽ cho các anh chị một cái nhìn mới. Chắc cũng không mới lắm đâu, cái nhìn mà gọi là chúng ta biết là ứng dụng kỹ thuật số để giải quyết cái câu chuyện, để cho mình chỉ cần đưa cái hình lên là ở bên
cái người tiêu dùng của mình ở khắp nơi, người ta có thể chi sức để người ta biết là cái farm của mình nó ở đâu, vân vân. Cuối cùng xin cảm ơn và hẹn các bạn ngày mai mình sẽ nghe một câu chuyện từ một cái học viên rất là chăm chỉ, là cô Nguyễn Thị Phương Liên, là Vina Samek. Từ ngày đầu đến từ giờ tôi để ý là cô Liên là không vắng ngày nào. Đó là một cái học viên rất là chăm chỉ. Hy vọng là ngày mai câu chuyện Vina Samek đưa cái quế hồi của Việt Nam, quế hồi organic đi ra thế giới như thế nào. Thì làm việc với mấy ngàn người hộ nông dân nhỏ là một câu chuyện rất thú vị. Hy vọng là gặp lại các bạn. Ok, thank you team. And all the best for tonight. And I think you feel asleep and the kids around. And thank you, Joe. Send my regard to Joe for her commitment and her support to the program. And we are looking forward to collaborate with you in the future. Thank you. Xin chào các bạn. Yeah. Thank you team. Yeah. Thank you team very much. Good night. Cảm ơn Thank you so much. Okay. Yeah. Thank you my teacher. Xin chào thầy. Xin chào. Chào Bye các bye. bạn. Ngày mai chào. Thầy con. Cảm ơn các người. Okay. Thank you. See you tomorrow. Thanks, everyone.